warm up with a startup tongue twister. I want to volunteer from the students. It's an easy tongue twister. Not startups, you have to start again. Okay. Yeah, fast. Startup. Okay, sorry. Successful startups stay smart. Smart Start smart. start smart. Okay. You have to read it very fast. Startup smart. Start Fast, smart. fast. Smart. Successful startups start smart. Okay. It sounds difficult, right? Well, I guess this is very easy than convincing an investor to invest in your startup. Do y'all accept it? Yes, Do ma'am. y'all agree with me? Yes, ma'am. Having an idea is easy, but answering questions like, what's your revenue model? What's your valuation? Why should I invest in you? They are the real tongue twisters. They are the real tongue twisters we have to overcome. But don't worry. I know a lot of people here already have tons of startup ideas, a notebook full of business plans, or you're still waiting for that one spark to get started. Today's session might just be the push you've been looking for. So to guide us through the exciting world of startups, it's my privilege to invite our session chairman, CA Shubham Jain, to address the gathering. Let's welcome CA Shubham Jain with a big round of applause. I request CA Narpat Jain Garu to welcome the session chairman with a sapling. CA Narpat Kumar Jain Garu to come onto the dais. Vice chairman of the branch. They are the family of CAs. Sir. Please come on to the dais. I request Pranita to welcome our presenter with the book bouquet. I now invite Ms. M. Sai Sri from Vijayawada to kindly come on to the dais. I request Dolly Jain to welcome our presenter with the book bouquet. Now, let's take a moment to know more about the accomplished professional CA Shubham Jain. ఎనర్జీ లే కొంచెం గట్టిగా ఇప్పుడు సీఏ చదువుతూ ఈ చదువులు గట్రా మన వల్ల కాదురా బాబు, ఫిజికల్గాను మెంటల్గాను స్ట్రెస్ అనుకుని ఎంతమంది బిజినెస్లు పెడదాం అనుకున్నారు? చేయొద్దండి. తెలుసు అందరికీ బిజినెస్ ఐడియాలే. సార్ అన్నట్టు ఫైనాన్సే లేదు మనందరికీ. సో మనం ఇప్పుడు స్టార్టప్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. సో లెట్ మీ ఇంట్రడ్యూస్ ద మ్యాన్ ఆఫ్ గోల్డ్, CA Shubham Jain. CA Shubham Jain was born and brought up in Vijayawada and completed his schooling at VPS Siddhartha Public School. He pursued his articleship at Guru and Jana, Bangalore, and qualified as a chartered accountant in 2019 and have been working with startups in the sectors of FMCG, cybersecurity and vegan food products. Guys, sir family మొత్తం CSA తెలుసా? ఇందాక వచ్చిన మన శుభం జైన్ సార్, మనీష్ జైన్ సార్ అండ్ సార్ వాళ్ళ ఫాదర్ అందరూ CSA. షో సమ్ రెస్పెక్ట్ సార్. సిస్టర్ కూడా CA అంట. ఫ్యామిలీ ఫుల్ ఆఫ్ CAs ఉన్నారు ఇక్కడ. He served as a chairman of the Jito Youth Wing from 2020 to 2022, where he spearheaded initiatives focused on youth empowerment, leadership, entrepreneurship and community engagement. In 2019, he represented India in the United States as one of only 14 students selected from over 1,800 applicants. He also had the honor of representing India in the United Nations through an international exchange program, gaining valuable global exposure and cross-cultural insights. తెలుసా ఇదేంటో కనీసం? ఇండియా నుంచి 14 మెంబర్స్ సెలెక్ట్ అయ్యారు స్టూడెంట్స్ 1,800 అప్లికెంట్స్లో, అండ్ హీఈస్ వన్ ఆఫ్ ద పర్సన్స్. A passionate sports enthusiast, CA Shubham Jain sir strongly believes that sports cultivate discipline, resilience, teamwork, and a winning mindset.
He is also an avid traveler and adventure enthusiast who enjoys exploring new destinations and embracing diverse cultures, experiences that have been broadened and his perspective. With the combination of professional excellence, global exposure, and a genuine passion for our leadership and life beyond numbers, CA Shubham Jain sir brings a unique energy to our stage today. Energy ra? గట్టిగా ఒకసారి చప్పట్లు వేసుకోండి. Stage is yours, sir. Hello. Say hello. Say woo. Are you guys enjoying? You guys didn't have lunch? I doubt cause my chapter wouldn't let you be like that. Did you guys have your lunch? Then give me a strong woo. So yeah, I know that you guys are here and I've come explicitly for you. So to begin with, a very warm afternoon to all the future chartered accountants, respected faculty members, distinguished guests and my fellow mates. Not to forget, I recognize the presence of us Institute Secretary C.A. Pawan, our Vice Chairman Manish Kumar Jain, and our beloved Chairman Mr. Jain, and one of my beloved friends and also your youth leader C.A. Ajay Chaudhary. So give them a woo! So, can I have the mic? Hello. So am I audible? Okay. So all of you are seeing me. I'm only one, but I can see 1,000 of you. Right? Are we more than 1,000? No? No, we are more than 1,000, I feel, because I have been... Oh yeah, that's right. So, to begin with, so our session today is regarding startups, right? So, are you guys interested in startups? Even I'm interested, you can always contact me. So, to begin with, I don't just see the students over here merely preparing for your exams, but definitely I'm seeing something beyond that. I can see those students who are aspiring CAs are trying to become the future CFOs. Are you becoming? You guys are becoming the startup advisors, CFOs, entrepreneurs, investors, VCs, and whatnot. Right? So, also I have a pre-requirement. I want this session from both the ways, okay? You will get bored listening to me, so even you have to interact. Yeah? Okay? Okay, so let's start this. So you guys are familiar with the word startup, right? But there is one thing, startup is always a synonymous word with the word innovation, right? So today's topic and the three presenters sitting over here are very well encouraged, inspired to teach you guys something more beyond that. But before we begin, I have a question for every one of you in the crowd. What is the difference between a business and a startup? Can any one of you just stand and let me know? Come on, I need to know. Well, what is the difference between a business and a startup? You guys are not interested? They are sleeping. Any one of you randomly? Come on. Oh, unless if you say I won't go ahead, okay? Yeah, come on, Dhruv. You want? हाँ मेरे को सुने थे repeat it. Product or a solution. While business, anyone can do something. Anyone can do jewelry business. But startup, you must innovate. So that's the difference between startup and business. Can we have a round of applause? Oh, there's one more? That's good. Startups require money. Business doesn't require money. We can purchase and sell easily, but startups require investment. But for purchasing, you need money. A good try there. A round of applause for him as well. బిజినెస్ కి మనకు ప్రొడక్ట్స్ తెచ్చి అమ్మొచ్చు, దానికి మనకు బ్రెయిన్స్ ఎక్కువ యూస్ చేయక్కలే. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ కాంటాక్ట్స్ యూ కెన్ సెల్ ఎనీ ప్రొడక్ట్. కానీ మన స్టార్టప్స్కి వెళ్తే కానీ యూ హ్యావ్ టు నో యువర్ బ్రెయిన్, హౌ మచ్ బ్రెయిన్ కెన్ యాక్టివ్, that startup can work very well. So startup is more giant than business. In business you can earn only limited money, but in startups, as you all know,
what we say, trillions of economy. India is growing very fast. Thank you. So round of applause for your beloved Vice Chairman. Okay, making it crisp, a business is started with a mere motive to earn profits, but startup is something where you are solving a problem at a scale where the world has not yet witnessed. Am I right? Am I right? So we'll begin. We have 3 topics today, 3 presenters, 3 of your friends, 3 of your colleagues sitting right over there. Okay? So I would not briefly discuss about the topics, but I'll give you insights. Before we begin, can you just name out few startups, quick, random? Sorry? Okay, Lenskart. More? Swiggy. Oh, by the way, Swiggy, one of the founders from Swiggy is from Vijayawada. Yeah, Rapido, Flipkart. Sorry? Zepto, Blinkit, right? Okay. So, each one of you or maybe any one of you is dealing into shares. चलता है यार, इंडिया में अभी कॉमन हो गया है. Everyone is dealing into shares, right? So one of the successful startups in India is Zerodha. You guys know the founder? Oh, you guys are well versed. Nice. But have you ever observed why Zerodha does not put its efforts into marketing? Have you ever seen Zerodha ads? No, right? So Zerodha is one such example which is looking beyond balance sheets. So now do you know where I'm relating to this? Right? So that's your first topic. Valuation beyond balance sheets. So Zerodha stands one such example. So moving on to the next topic, who holds the steering wheel? Is it the founder or the investor? Just as one of my CA aspirant told me that you would require money to start, right? Startup requires money, right? But also money invites expectations. Am I wrong? No one would just give you the capital for free. In return, you need to give them something. Right? People in the balcony seats. Yeah, say hi. Yeah, so do you agree money comes with expectations? Exactly. That is when the life of a startup is measured. You might eventually start a startup, but at a certain point of time, you would require money. And who is going to fund you? Who is going to fund you? Investors, right? But that investor won't simply fund you. He would require the control. He would look for stake. And that is exactly when you need to know who's driving the car. Who's driving the car? No? So that's not the right answer, but yes, in the real sense, because investors actually turn to become the monsters. Okay? Because investors looks for stake. So that is your second topic, who is holding the steering wheel, balancing between the founder vision and the investor influence. Okay? So moving on to the next. This is one of my favorite things, which I always wanted to do. Should I move from just being a compliance guy to a catalyst? Any one of you knows what does a catalyst mean? No? I would like to ask Mr. Jain. But sir, we would love to hear it from you. Who is a catalyst? Okay, that's a pass. Oh, why not ask your youth chairman, Sikasa chairman? Okay. So a catalyst is someone who is moving ahead from not just merely looking at your balance sheet, but looking beyond numbers. Right from your SHAs, shareholders agreement, KPIs, validation, and whatnot, including your due diligence. So that is one of the third topics where the presenters will be telling how can a CA transform from a compliance guy to a catalyst guy. Okay? So these are your 3 topics, and are you guys ready to hear some accelerating startup ideas, startup explanations? Hey, come on, you wouldn't woo for me, but at least woo for your guys, man. Woo it. Hey, yesterday you guys were very much interactive. Today you are kind of cheating with me. Come on, give me a woo. Yeah, that's great. So before I end up this, I would like to tell you all one thing. When you become the chartered accountants in your future,
just ensure that whenever I walk into your office or any of my colleagues or any common citizen of India, just don't ask them, man, where's your balance sheet? That's very much outdated now. But rather ask them, what is the problem you're going to solve? What is your vision? And does that keep you awake at night? Right? So that is what is going to happen. And before I sign off, I would like to thank ICA Vijayawada, the managing committee, Sikasa, for giving me this opportunity to be able to stand in front of you all. And not to forget one thing, which I've never told at any public gathering. So since these three are sitting over here, you all have come here to support them, right? Are you guys the cheerleader? Cheerleaders की आवाज नहीं आ रही यार. Are you guys the cheerleaders? So in the same way, I have my cheerleaders today here. This is the first time my family is over here, and I thank them for this. Thank you. Thank you. Thank you, sir, for your energetic start. Let's now invite J. Suswita Lakshmi for presenting her paper on the topic Valuation Beyond Balance Sheets. What really determines a startup's worth? Respected all the dignitaries present on and off the stage and my fellow CA students, a warm welcome to everyone for this startup session. And before starting the session, let me give a quick introduction about me. I'm Suswita Lakshmi and I'm currently a CA finalist pursuing my industrial training in Dr. Reddy's Bachpalli. So my topic is about valuation beyond balance sheet, what really determines a startup's worth. So first we will look into the data. India has emerged as one of the largest startup ecosystem with over 120 unicorns valued at more than $1 billion USD. However, these are driving innovation across different sectors. And you might be hearing that there are a lot of startups arriving in artificial intelligence, hospitality, fintech, and so on. So if you clearly observe this chart, it's like from 2018 to 2025 financial years, it's like there are 112 unicorns in total that have entered in the unicorn market that are valued at more than $1 billion USD. And if you closely observe that, in 2018, there is only one unicorn startup which clearly shows profitability in its balance sheet and profit and loss account. And the remaining 9 out of the 10 are loss-making. So, have you ever wondered why this is happening? Like, we all think that if a balance sheet shows good assets and liabilities, then it is a good. And if a P&L account shows a good profitability, then it is a very good company or a startup. But if you closely observe this data, the average loss rate is around 76%. That means predominantly all the unicorns are loss-making. So, here rises two different questions. One is, why investors are still continue funding these loss-making startups? And the second is, before any kind of startup gets any kind of investments, it goes for the valuation. If the valuation is fully correct and it is taking all the factors into the consideration, then where does the valuation goes wrong? Is it true that valuation is really wrong? So, I will give you a glimpse. By the end of this session, you will get to know answers for these two questions. So, I will just have take two examples. One is Blinkit and Zepto. These are the quick commerce apps that we daily use in our daily life. It's like in our childhood, we used to have kirana shops outside our homes or at the end of our streets, and our mother used to ask, bring these, I want these for my cooking and all this. But do you really think that your mothers are sending you to those kirana shops? No, right? It's like we are having a one-click option in our mobile, like Blinkit and Zepto. We are just ordering and the order is arriving in 10 minutes. So this is a market opportunity in a quick commerce in India, and India has seized it.
It's like in Blinkit, it's like the revenue was 2,301 crores in FY24 and 5,206 crores in FY25. And if you see the losses, it is in negative. And for Zepto as well, there are very good revenue portions that it was getting, but still the losses are in negative. And the profitability is in negative. And it means that it is showing as negative. So this raises what are the things that we need to consider in order to evaluate a startup correctly. So first we will go through the key determinants of startup valuation. First one is market opportunity. Since the Zepto, Blinkit and all this quick commerce has observed that India need a one-click option for delivery of the groceries or any kind of items, they seized that opportunity and they thought that there is a good market opportunity. And that is why they have pivoted their revenue over the years. And it means that Zepto is really having a good revenue in its profit and loss account, but still it is in losses. That means that its market was good. I mean, the people are doing orders and all this. Market was good, but still, it is in negative. The losses are in negative. But the investors see the market opportunity because they think that there might be significant cash flows because there is still market opportunity in India. And the next one is about founder team quality. If I say a founder has a startup opportunity, I mean a startup idea, but he is not able to seize the opportunity. He is very underconfident. I mean, he doesn't have a confidence to put his point. Will you really invest in that startup? No, right? So, for each and every founding team, it requires immense confidence and resilience to convert the startup idea into big startups and valued at billions of dollars. And the third one is product technology IP mode. It means that if a startup idea is unique and it has any kind of patents, trademarks and something like that, then it will be an advantage to the startup over its competitors. It means that the competitors cannot copy their idea or a patent, and it gives a competitive advantage. And the fourth one is traction growth metrics. It means that if a product is a market fit, it means that it will grow in the market for a long time, and this really gives an advantage to the startup which has just started because it always wanted to grow. So this is why this factor is very, very important. And the fifth one is network effects and scalability. A product having scalability means it has a future returns. That means that it has ability to scale more and more in the future. That gives most of the revenues to their startup. So the sixth one is about brand equity and business model durability. If I say, if you go for a normal phone or an iPhone or a Samsung phone, what you will choose? Mostly it was branded items like Samsung, iPhone. Of course, Samsung and iPhone are not startups at present, but they really have that brand value. People always choose them over and over again. That's how it also works for startup. If a startup has its own brand equity, then it means that they have a fair advantage when compared with their competitors, so that people choose them over and over again. And the sixth one is about external conditions. It might be political factors or ESG or any kind of other factors that are not mentioned above. So we got to know what are all these intangible determinants. That means we don't value in our balance sheets and profits. So how do we value these intangible assets? Before going to that, have you ever heard that? I mean, you might have read in your
course, in CA course, that for every startup which goes for an ESOP or a preferential share allotment or any kind of share swap in any kind of M&A deal, it requires a registered valuer's report. It means that it should go to a registered valuer to ascertain its fair market value so that the investors will be able to know them how much this startup's worth. So if we want to go to that, if a startup wants that registered valuer report, how this registered valuer compute this valuation? Do you have any idea? Like what are the methods that are used by this register valuer to compute the valuation report or to get that fair market value? It's about 3 methods. One is the discounted cash flows, and the second one is comparable companies method or asset-based valuation method. But for a startup in its very speculative stage, and sometimes it might be the pre-product, pre-revenue, and pre-profitability, do you really think that a startup has a lot of assets or a predictable cash flows? No, right? Because a startup has just started and it won't be having any of these assets or something. Sometimes a startup's real idea is just a coding. Based on that coding, these methods can't be used to determine the valuation of that startup. So, for startup, there are some other methods used by the investors. They are, first one is workers method. It's like workers method is evaluating a startup based on its key success factors. When I say key success factors, it will vary for industry to industry. Based on that industry, what will be the key success factors? And some other industry, the key success factors changes from time to time according to the industry benchmarks. And the second one is about scorecard method. Scorecard method is giving a weight for the unique features of the startup and comparing them with the industry benchmarks. So this method is used for startups that are, this first workers method and scorecard method are used for mostly the startups which has just started, like sometimes pre-revenue startups will be there. So these two methods will be used for those pre-revenue startups. And the third one is about VC method. It is most commonly used by the venture capitalist. It means that the venture capitalist will think of the future exit value. It means that if I invest in the startup now, how much will be my exit value in the future, and that will be discounted to the present value, and the investors analyze that value and takes a decision whether he should invest or not. And the fourth one is First Chicago method. First Chicago method is all about upside case, base side case, and lower base. So it's like there will be 3 case scenarios that will be divided so that how a startup will work if it is an upside case. And if it is a base case, how the startup will work. And it will be compared amongst them, and the decision will be taken by the investors. How much the startup is worthy enough to invest. And fifth one is risk factor summation method. Before investing into any kind of startups, it is very important to see what are all the risks involved. If we go into that business, what will be the compliance risk? What will be the political risk? Any kind of environmental risk? And all these risks will be determined in risk factor summation method. So these are all the methods that are used by the investors in their in making their decision for investment. And next, if we go, so you might having a question. So why are we learning this, and what is the need for us to learn this? I said valuation beyond balance sheets. We as a CAs should not only go by the balance sheets. We also go and check for these intangible assets in the startups so that we value them correctly. So our decision is very important because the founders or the startup team always have their ideas, and the investors will have their money.
And we need to bridge this gap between both of them. And this is why we as a CAs should have the utmost responsibility to ascertain the valuation in a correct way. And we also have we also have different kinds of methods that we practically use. And at the end of the session, I want to conclude that a startup is not valued. It is first believed and only later it is proven. At first, it was valued. It is valued based on some factors that investors think it is a good valuation and something like that. And after that, it is later only it can be proven. We cannot prove that this startup is very good because some startups might have just started, it has good business and then it have got successful. But sometimes a startup might start with good valuation, but due to some factors, it might drop in between. And this is the end of my session, and thank you for Sikasa for giving this opportunity. Thank you. Thank you, Susvita, for your wonderful presentation. I now invite MVNS Sai Srija to present her paper on the topic, Who Holds the Steering Wheel? Balancing Founder Vision and Investor Influence. Hello. Greetings to the dignitaries present here, my session chairman Shubham Jain sir, fellow paper presenters, and the boys and girls of Vijayawada. My name is Srija and I am here from Hyderabad. I am pursuing my second year of articleship and I am really excited to present my paper before all of you today. And I am also an aspiring filmmaker. Aspiring filmmaker, that too from Hyderabad, the heart of South Indian film industry. Edo doubt kotatla? I mean, maybe you guys should have some expectations from me. Lights. Oh my God, it's already here. Camera. Get ready. Once again. And... Welcome to Tumalapalli Talkies. I hope all of you are ready and took your tickets to the matinee show today evening because it's really important and I'm going to take the tickets for you. Because Anvika presents Chakram Kosam Poratam. And that brings me to my topic, Who Holds the Steering Wheel? Balancing Founder Vision and Investor Influence. Now, opening scene. There's a car. Let me unveil it for you. Here it is, the latest model car. Which model, you ask? It's business model. What is business model? Business model answers 3 important questions about a business. What does it provide? Who does it cater? And how does it earn? Let's take an example. Netflix. It provides movies and shows to stream for people who are lazy like me and want to enjoy the comfort of our homes, and it earns by debiting rupees 199 only every month from my bank account. Then, scene number 2. Adaraka badule cheppeti teguvaku todatade tanu tufanu talonchi chuste tulivekuva jaaditade. Ta-da! Our hero. And what is he holding? Keys? In our case, an idea. An original idea, when combined with a business model, gives us the startup. So, once he starts the ride, he decides to check his license. Who is he? A founder. What does a founder do? The basic responsibilities of a founder is to turn a vision into a reality by steering the company through all the uncertainties until it can survive on its own. As he starts doing his work, he's really busy defining a business idea, building an MVP, and defining a narrative, a pitch, a founding team. Then he suddenly remembers, "Ne, never ni." Ane daniki answer kaadu. But that he needs fuel to keep running his car. Fuel, in our case, is capital to grow, build, scale, guidance, skill, market insights, and many more. Then he suddenly comes across someone.
a duta to help him. Which duta, you ask? Triganana duta. So, he comes across someone who is ready to offer him exactly what he needs. But there's a price, you see, and it's a lot. He is being asked for share in the company. He is being asked for profits when the company grows and gets sold, to get the major say in decision making, and also all the information rights, continuous updates about performance and financials, so much more. Now, our founder faces a choice, whether to let the outsider in, whether pay the price for what he's gaining, or to let the outsider in. There's a choice for him. Option B would be bootstrap. Bootstrap means when a founder grows and builds his company through his own money and the returns, so that he can keep the outsider there only by retaining his control and ownership. We do have successful bootstrapped startups like Zoho and Zerodha, as we discussed earlier. But let's see what happens when our founder comes here. Chetul plusu, valu vilu minus. Ani, both of them, founder and investor, started their journey towards the final destination. Not the part 1, 2, 3, 4, 5 and bloodlines we are traumatized with, but the final destination to a successful startup. As he joins the investor in his startup, he decides to check the ID to confirm whether his needs are being actually met. Who is he? An investor. What does he do? An investor bets on the founder's vision by providing capital and expertise guidance until the business can survive on its own again. Now, they both are happily riding in the car through their common destination and goal, enjoying, chit-chatting. Then came the crossroads. Now, investor says left. Founder says right. Investor says left. Founder says right. To the left, to the right, to the left, to the right, to the left, to the right. Then they start arguing again. Investor says, see, this is my money and Neelantolan bochad mandi chusanu. I have so much experience and I have seen so many startups like you. At this exact situation, I know what we need to do for us to succeed. Then founder argues back. See, I quit my job, I have no salary almost, and I have even personally guaranteed loans for us. It's my life on the line and I get to be the final decision maker. Now, it's not at all a fight anymore. They are so fired up and ready to argue. Now, our investor again says, you just look at Uber. What happened? The CEO was replaced. He was removed because the founder's vision was not getting aligned with the company's growth and scalability. And 2 years later, the company went public and completely profitable. What is the use of you even? Now, our founder raised back. He said, okay, you also look at Amazon now then. If in Amazon, they concentrate on the market share, logistics, and building the operation, and instead concentrated on quarterly returns, what would happen now? Amazon wouldn't have been such a valued and highly profitable company right now in the present. They are really fighting, dishum, 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 dishum. And then came the crash. No, just an example, okay? Just an example. So, when, okay, we won't see this slide, don't, emotional avadu. So, investor and founder, for years, when they keep pulling in the opposite directions, they keep fighting, like it's my idea, it's my money, my idea, my money, nothing remains but ashes. See, it's not a fight of left or right, while silencing each other, but it's to say left and right. Two hands on the steering wheel, both of them helping each other so that there are no blind spots left in the startup. Now, okay. So, but I'm thinking I gave you the conclusion already. I mean, why are we even discussing this topic again if this was that simple? And why are you, me, like CS students, why are we discussing this topic even if it was that simple? So once again, let's rewind back.
So, let it be a very small issue, like both of them have decided they need to hire a salesperson. Now the investor says, let's hire the salesperson on a low fixed basis and high percentage of commission. Because if the salesperson wants more money, we get more sales, more revenue. But the founder argues back. If you do such kind of things, we are only going to get highly competitive people who will someday replace our loyal customers for some sudden sale. And we lose in the long term. Then someone else comes in between them. And they say, guys, look at our books, guys. Like once take a look. We don't have any money. You're thinking this, that, all. Like we don't have any money. No cash flows. We are currently poor. And if you want that salesperson, you have only one choice. Hire him on low percentage base, low fixed commission. Because right now, you're not in a position to pay the high contract upfront. If you get the sale, you pay him. That's the option you have. Or you choose to let him go. Or let it be a very big issue where our investor says, launch the product right now. He's stressing the founder, like launch it now. We need to be the first in the market. It's a very competitive market. Launch it right now. The founder argues, if you launch it now, unna paru mottam gangalo kalsipedi. We are not at all ready. We are not ready for this kind of commitment right now. We can't. I'm not ready with the product. Then once again I come. See guys, you have one small option like MVP, minimal viable product, where you can launch a basic model to test out your idea for the new product that you're thinking of. Because, no offense to Bob fans, but if the product fails, we don't have any capacity to bear those impairment losses that are going to come in the future. And because we are about to face the next round of funding, we need to be answerable and make careful decisions. See, why you, me, CA students, we are discussing this topic because I there represent all of the future CAs. And these two represents the fiery young founders and investors who are ready to make their decisions based on their emotions. We are there to state the facts, help them grow. And at every crossroad that these people face, there is a need of the exact kind of person who could see the clues that we are trained to see through our syllabus. And why do you think I waited till the last minute? Also, what's my role in this, I'm like the maps in their car. I'll keep listening to their chit-chat on the continuous basis. But when they need the directions, I'll be the one to guide them to the correct route, to their final destination. Now, why do you think I waited till the last minute? Why do you think I let them fight dishum when I held them? Because last punch manadete kikke verabba. Thank you. That's me, Srija. Guys, this is the Shubham, but it's not it's Shubham card. Thank you, guys. Thank you, Shrija, for taking us through such a on the topic from complaints to catalyst. How chartered accountants shape startup success. కారం అండ్ మరి ట్రెడిషనల్గా ఉంది కదా ఒక చిన్న ఇయు రైట్ ఎ వెరీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఐ థింక్ ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ గుడ్ ఈవినింగ్ బేసికల్లీ సో ఎ వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ టు రెస్పెక్టెడ్ చైర్పర్సన్ అండ్ రిసోర్స్ పర్సన్ and dignitaries and all my friends. Today, I am here to tell my topic about complaints to catalyst. Before I would like to start, I would say one line. Every great story begins with a battle. And today, I would like to begin mine with one such battle. Not the battle of swords, not the battle of armies, but a battle of decisions. To understand this, we will go to a thousands of years ago or a millennium. You all know who he is, right? Yes. In the battlefield of Kurukshetra, there is the greatest warrior we all know, Arjuna. He
he has what? Gandiva, right? He has battle tactics and whatnot, unmatched skills, everything. But when the final moment arrived, what did he do? Can you just tell me? What did he do? He didn't lift his Gandiva, right? He bowed down. Why? Because he lacks strength. He's too much that, he's too weak, right? No. But he lacks clarity, where he can't take strategic decisions. So that is when our Krishna came. Krishna didn't tell about how to do battle, how to make tactics, how to do Padma Vyuha, right? He didn't tell about that. He told how to take strategic decisions. He gave his confidence. He gave confidence and clarity for the Arjuna. And told the Bhagavad Gita, right? We all know Bhagavad Gita when we all study Bhagavad Gita, right? I could sense somebody is whispering, why are we talking about Mahabharata instead of startups? This is startup session, right? Yeah. To this answer, my answer is, the battlefield never changed. It simply changed its form. And today, our Arjuna is the startup founder. He's having a great startup plan, vision, strategy, market, growth, everything. He's having huge amount of plan in his mind. But he's too afraid. He wants somebody to help him. He wants some push, like our principals in our firms give, like they say, you can do it, Nivas, or you can do it, Srija, or you can do it, Susvita, right? Who is the person in helping this founder? Let's make it a question mark here for now. So this is where I would like to say our role as a chartered accountant comes in. Yeah, you can say that every startup has its own Kurukshetra, right? So this is my topic. From complaints to catalyst, how chartered accountants shape startup success. Before going to this topic, I would like to share a deco. Building business is not just an easy task. It requires huge compliances, lots amount of capital, and whatnot. A huge infrastructure. But coming to today's life, in New India, a person having a laptop, internet connection, and an idea can start this business. This is how our startup ecosystem has evolved, with ease of compliance. Okay, startup ecosystem evolved. కానీ ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం? అలా అని చెప్పి మనం ఊరుకునే ఉన్నామా? లేదు, మన సీఏలను కూడా ఎదిగాం. So traditionally, CS is seen as who signs the audit papers, prepares the financial statements, do tax filings, etc. But we are not that persons anymore. We, the CAs, are not just a compliance person. We, the CAs, are the catalyst person. We make financial analyst. We may become financial analyst. We do financial marketing, and we do funding strategy. This is right. It's feeling bored, right? So that's why I created something new. How can a chartered accountant shape startup success is our question, right? To answer this question, I would like to say there are 5 battles that every startup founder has to do. Yeah, can my idea become business? Can my business survive? Can others believe in my dream? How can I grow without losing control? And can my business achieve longevity? These are the 5 battles, right? Then, are you all ready? నాతో వచ్చేది ఎవరు ఈ బ్యాటిల్స్ని చూడడానికి, నాతో వచ్చేది ఎవరు ఈ బ్యాటిల్స్ని చేయడానికి? Right, yes. So moving on to the first battle, I would like to say something. I would like to tell you a story. Let's take Arjun. Not the one in the Kurukshetra, but an enthusiastic founder. He's having a great idea, brilliant idea in his business. He's doing it. He's killing it. And he's like, wow, I can do this. This is the brilliant idea I have. This is the brilliant business I have. I will make profits. I will make this. I will make that. He's having so much in his mind. I said, like, he's having a battle in his own mind, creating
enthusiastic, and facing some problems. So this is your first battle that every startup founder does. Can my idea become business? Arjuna, ఇందాక అర్జునుని తీసుకుందాం. Arjun is having a brilliant idea, right? He's having some more questions. Will my customers pay for it? Or is this just a virtual thought I'm having? Like when we feel dizzy or lazy, we will have a greatest idea, because laziest persons are the one who innovates everything. I personally believe, because I am the laziest person. Okay? So, but to this answer, he went to a chartered accountant. Let's take it as Om. Okay? ఓం అనగానే మీరు ఎక్కడో వెళ్తున్నట్టున్నారు. ఓం రావత్ కాదండి, ఓం. ఎస్, అవర్ సిఏ, రైట్? సో అవర్ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ బికమ్స్ ది ఫైనాన్షియల్ ఆర్కిటెక్ట్. ఫైనాన్షియల్ ఆర్కిటెక్టా ఏంటి? మన సీఏగా చేస్తుంది ఆర్కిటెక్చర్ అంటారు ఏంటి వీళ్ళంతా? కాదండి, ఫైనాన్షియల్ ఆర్కిటెక్ట్ అంటే చెప్పమంటారా? మరి ఒకసారి ఓ అనండి కొంచెం కదా. యా, ఫైనాన్షియల్ ఆర్కిటెక్ట్, హీ sees the financial visibility of the business, of the idea, and makes the proper business structure for it. ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా తీసేసుకుందాం. ఎందుకు? రోజర్ పే. వీఆర్, ఇందాక నేను వచ్చేటప్పుడు కూడా రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా మన వాళ్ళు రోజర్ పేనే వాడుతున్నట్టు నాకు అర్థమైంది. అది రోజర్ పే ఈస్ హ్యావింగ్ ఏ బ్రిలియంట్ ఐడియా, రైట్? బ్రిలియంట్ బిజినెస్. బట్ ఇట్ నెవర్ ఒకేసారికి వెళ్ళి పెట్టలేదు, బిజినెస్ పెట్టేసి చేసేలేదు. ఇట్ డిసిప్లైన్డ్ ప్రాపర్ స్ట్రక్చర్తో వెళ్ళింది, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ సక్సెస్ నౌ, రైట్? వీ కెన్ సే ఇట్. యా. నౌ అర్జున్ గాట్ హిస్ ఆన్సర్. హీ వెంట్ టు సిఏ ఓమ్, రైట్? అండ్ హీస్ హ్యావింగ్ హిస్ ఆన్సర్, హే ప్రాపర్ బిజినెస్ స్ట్రక్చర్. He started his business or a startup. First battle completed, na? So move on to the next battle. Can my business survive? నెక్స్ట్ బ్యాటిల్ అంటున్నారు. క్వశ్చన్ ఏంటి? ఎందుకు వచ్చింది అసలు అంటే, అర్జున్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎ మొబైల్ ఫోన్, రైట్? వీ ఆల్ హ్యావ్ మొబైల్ ఫోన్, రైట్? ఐ హ్యావ్ ఇన్ మై పాకెట్, రైట్? హీ గాట్ ఎ మెసేజ్, యువర్ అకౌంట్ హ్యాస్ బీన్ డెబిటెడ్, యువర్ అకౌంట్ హ్యాస్ బీన్ డెబిటెడ్, యువర్ అకౌంట్ హ్యాస్ బీన్ డెబిటెడ్. హీస్ ఇన్ షాక్. My customers are paying me, na? If my sales are growing, na? Why my bank balance is shrinking? Right? If customers came, rents have to pay, overhead has to be borne, everything has to be done. So that's why his balance is shrinking. Then he came to our home and saying, our home became the financial guardian. He prepared a cash flow statement. We all do in AS 17 or AS 3, right? And forecast the cash shortages. So this is where our chartered accountant became the financial guardian and took this startup into next stage. For this, I would like to take an example of Zoho. Instead of going to funding, it followed disciplined spending. Funding, spending, right? Right? Then Arjuna got, yes, వచ్చింది, మనం సర్వే అవుతున్నాం అన్న వచ్చింది. కానీ గ్రోత్ వస్తుంది కదా, అప్పుడు ఎవరొకరు కావాలి కదా. అలా ఇందాక మన శ్రీజా చెప్పినట్టు నా పవన్ కళ్యాణ్ వచ్చాడు కదా, ఇక్కడ కూడా ఇన్వెస్టర్ కోసం వెళ్తున్నాడు షార్క్ ట్యాంక్కి. షార్క్ ట్యాంక్, ఆల్ ఆఫ్ యూ నో షార్క్ ట్యాంక్, రైట్? షార్క్ ట్యాంక్ కొంచెం గట్టిగా ఎవరుంటారు? Who will be there in Shark Tank? One name, I could see one name. Right, yeah. So he went to investors for asking money. ఇచ్చేస్తారండి, ఇచ్చేయండి సార్, మనీ ఇచ్చేయండి, బిజినెస్ పెట్టేసా, ఐడియా ఉంది, కొట్టేద్దాం అన్న. టేక్ ది ఫ్యూచర్ అండ్ ప్రొజెక్షన్స్, కాల్ యువర్ CA. Then he drove his car, like in the previous session, he drove his car and went to his cabin and said like, Om, come to my room. Then our chartered accountant become the trust builder. He analyzed the markets. He done due diligences and prepare a realistic forecast. Then ఇన్వెస్టర్ వచ్చాడు,
ఇన్వెస్టర్ హ్యాపీ అంటగా, పద్మావతి హ్యాపీయేనా, ప్రాఫిట్స్ వస్తున్నాయిగా, స్టార్టప్ మందే, సక్సెస్ మందే, అంతే అంతే. యా, ఇట్ ఈస్ గ్రోయింగ్ రైట్, ఫండ్స్ కేమ్, బట్ ఇన్ ది 3M రూల్ హీ గాట్ మనీ, మ్యాన్ పవర్, బట్ వాట్ ఈస్ ల్యాకింగ్? మేనేజ్మెంట్. He got the another question. Can I grow without losing control? Yeah, if we are growing, so many operations will come, like HR, operations, inventory, marketing. Only founder has to take all of this, no? Right? So he went to our CA, next again, then our CA became the strategic navigator. He built a proper అన్న ఆపేసాను, చెప్పచ్చుగా కొంచెం ఏమన్నా అందించగా, లేదు సరే నేను చెప్తాలేండి. He built a proper divisional matrix supporting his channelizing his business. So right, I would like to take one example here. Zomato. అందరికీ జొమాటో తెలుసు, సాయంత్రం వెళ్తాం, ఫుడ్ ఆర్డర్ పెడతాం, వచ్చేస్తుంది కదా, ఇంతేనా మనకు తెలిసింది. Is that what we all know? No. Is that what we all know? No, right? Zomato is also a startup, right? Zomato have funds. It not only, I mean, అక్కడే మొత్తం పెరిగిపోలేదు. It taken data-driven analytics తీసుకొని ఒక్కొక్క it grew from one cities to other cities, right? And now it became the successful. అంతా బాగుంది, ఫౌండర్ హ్యాపీగా ఉన్నాడు, అంతే సరిపోయిద్దా? ఇంకో బ్యాటిల్ కూడా చేయొద్దా? 5 అన్నానప్పుడు. సో నౌ అవర్ ఫౌండర్ గాట్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్. క్యాన్ మై బిజినెస్ స్టాండ్ ది టెస్ట్ ఆఫ్ టైం? కొంచెం లెందీగా ఉంది కదా, ఇందాక చెప్పా లాంగివిటీ. ఒక స్టార్టప్ సక్సెస్ అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా లాంగివిటీ కావాల్సిందే. నాట్ ఓన్లీ స్టార్టప్, ఎవ్రీ బిజినెస్ has to be success in longevity. So then he came to our home, right? Again he came to our home. Now what did home become, right? Any guesses? Yeah, the steward of endurance. He not only making the on operation scale, but building a route which could boost the tree in the future. It's not the tree, right? It's the startup or the business. So అయిపోయినాయి అంతేనా? 5 battles చేస్తే చాలా, ఇంకేమన్నా ఉంటారా? No. There is every single battle every day, every startup fails. But Arjun has one thing, Om. Right? He has trust in his catalyst. So అప్పుడు ఓం ఏం చెప్పాడు తెలుసా మీ అందరికీ? ఇలాంటప్పుడు వీరులందరూ చెప్పే మాట ఏంటో తెలుసా? పదా చూసుకుందాం, యా అంతే, అలా ముందుకు వెళ్ళిపోయాడు అనమాట. కానీ మన క్వశ్చన్ ఏంటి? ఫ్రమ్ కంప్లైంట్స్ టు క్యాటలిస్ట్, హౌ చార్ట్ అకౌంటెంట్ షేప్ స్టార్ట్అప్ సక్సెస్. ఆన్సర్ దొరికింది, ఇలా చేస్తున్నారని. వై ఓన్లీ చార్ట్ అకౌంటెంట్స్? We all know him, right? Yes. CA Prasanna Kumar D sir. ఎవరైనా ఒకసారి చెప్పండి అమ్మా కొంచెం. యా రైట్. యా, these three nation builders not only just having wordings are different, but their meaning is same. CA are not just a compliance person, CAs are the catalyst persons. I would like to meet one more person, right? Yeah, CA Aman Gupta. నా దగ్గర కూడా ఉందనుకుంటా, ఒకసారి ఉండండి. రైట్, we all use this. So he is the founder of Boat. Before founding Boat, he also have 3 failure startups, we all know. These chartered accountants are not just the compliance person, and they became successful in different streams. So CAs are not just turned to complaints. Yeah, it's an analytic. Yeah, I would like to have any insights, right? So
Thank you, SARC Vijayawada, and thank you, Sikasa Vijayawada, for this opportunity. Yeah. Catalyst. Thank you, Nivas, and all the paper presenters for such informative presentations. Now it's time to hear from CA Shubham Jain, who has the experience to appreciate these presentations from a broader perspective. I'm back. Yeah, that's right. So, you guys enjoyed this session? Apart from enjoyment, did you guys learn something? Yes? So, you guys are going to become just the chartered accountants? Oh, I need that word loud. So, am I seeing the future startup advisors? The future CFOs? Right? So I'll share 3 examples with you relating to their topics, and maybe we can, I can match their level, okay? So to start with, have you guys heard about Flipkart? That's an everyday thing, right? An invisible family member, right? So Flipkart has never made profits. Are you guys aware? Aware? But do you know what is the valuation of Flipkart? So, there's a traditional thinking that a business is successful only if it is making profits, right? But Flipkart is one such example which has turned this upside down. You know what? Walmart did acquire Flipkart at US $16 billion. Are you guys listening? $16 billion, even though it was at losses. So that is what your presenter 1 was explaining, that valuation is beyond balance sheets. They have put a bet on the future potential and not on the current balance sheets. Right? Next example for the second topic. How many of you are using Snapchat? I need everyone to raise your hands. How many of you are using Snapchat? Yeah? So Snapchat, they had gone to the funding and they have got investors from outside. But you know what? The founders never gave up their strategic control. Even till date, the strategic control of startups of Snapchat is into the hands of the founders, with the only reason that they don't want to lose their startup. So when your second presenter was explaining how to strike a balance between the founder vision and investor influence, right? And the third thing, every one of you has registered through one payment gateway. Can I know its name? Only the front guys have paid, is it? No, back guys haven't paid? Oh, we are checking, okay. So which was the payment gateway you guys have used? Yes, so when Razorpay was hiring chartered accountants, it was not hiring chartered accountants to merely know the sections. It was hiring the chartered accountants who had the knowledge of FEMA, RBI guidelines, fundraising, because they merely didn't want the CAs to guide them about the sections, but they were looking for the CAs who would solve their problems and reduce the complexity. Right? So this is a small sum up to what we have seen today. And before I end, I want all of you to give a huge round of applause, because this is definitely what we have learned, and myself have learned from these 3 presenters. Right? So before I sign up, I want to thank ICA Vijayawada, who has given me this opportunity, and I feel overwhelmed to have been here. It's a special experience because it's my hometown branch. Yeah? So I have one last exercise and I need the audience in this. Don't worry, I won't announce the results. Okay? So can I request the cameraman to turn it to the audience? I don't want myself. Oh, every one of you is looking very nice, pretty. And all the boys over there, you're looking extremely handsome, man. Okay? So I'll tell 3 slogans, you reply me with 3 replies, okay? So let's begin. When I say start up, you guys say scale up. Start up. Scale up.
When I say founder, you guys say leader. Founder. And when I say this, I have this immense pleasure to say this one word which is always there in my heart. When I say India, you guys are going to say it's the startup capital. Okay? So let's begin. Are you guys ready? Startup. Founder. India. Thank you so much. Signing off. I have one more special recommendation. We just forward ourselves, okay? Who is the backbone of a sustainable growth? When I say this, you know what you have to say, right? Right? So once again to the audience, cameraman. Are you guys ready? Tell me who's the backbone behind the sustainable startups of India? Yes, very well done. Thank you. Thank you, sir. For Thank you, sir, for such a wonderful conclusion. I request Chairman of the branch, CA Uppuluri Jayant Garu, and Sikasa Chairman, CA Ajay Chowdhury, to present a memento to CA Shubham Jain. I also request the family of CA Shubham Jain to please come on to the dais. Mega conference, Anvika. This is it? I still can't hear the energy. Okay, now we are going to the most awaited results. And before that, we are going to proceed with the valedictory session. Yoshita, you can proceed now. అది ఏది దాని నుంచి మిస్సింగ్ ఇదంతా నేను చిన్న స్లీప్ వేసా కింద ఒకటి ఇక్కడ 2-3 ఉన్నాయి మనకి చేసుకోవాల్సినవి విన్నర్స్ 4 సెషన్లు జరిగినాయి విన్నర్స్ అనౌన్స్ చేసుకోవాలి దాని తర్వాత లక్కీ డిపో ఒకటి ఉంది మరి ఊరికే కట్టారండి మీరు అందరూ అజయ్ని అడగరా అజయ్ గారిని మరి లక్కీ డిపోని అనౌన్స్ చేశారు కదా ఆయన లక్కీ డిపోని అనౌన్స్ అవ్వగానే మనకి చక్క రిజిస్ట్రేషన్స్ పెరిగినాయి 200 నుంచి 300 300 నుంచి 500 సో లక్కీ డిపో ఒకటి ఉన్నది సో గుడ్ టు సీ మొత్తం అన్ని సీట్స్ ఫిల్ ఉన్నాయి కాబట్టి థర్డ్ థింగ్ వ్యాలిడిక్టరీ ఉంది సికాసా టీం మొత్తం 1 by 1 మాట్లాడతారు ఇంక్లూడింగ్ అజయ్ చౌదరి గారు అండ్ ఫైనల్లీ గిఫ్ట్ కూడా ఉంది ఆ గిఫ్ట్ తీసుకుని మీరు ఈ హాల్ నుంచి వెళ్ళిపోతారు సో ఒక్కొక్క అసైన్మెంట్ ఒక్కొక్కటి చేద్దాం ఫస్ట్ టు స్టార్ట్ విత్ ఐ ఇన్వైట్ డ్యాన్స్ అది కూడా ఉంది ఓకే ఐ రిక్వెస్ట్ ఇప్పుడు అయిపోయినాయి అకాడమిక్ మన సెషన్స్ అన్నీ అయిపోయినాయి కదా అట్లాంటి వాటికి మనం దూరం కొద్దిగా లైట్గా మ్యూజిక్ ప్లే చేయండి సార్ డీజే గారు అంటే మా మాట వినబడాలి వెనక లైట్ మ్యూజిక్ ఉండాలి
అరే ఉండండి, మీకు గురించే కదరా చెప్పింది. ఇప్పుడు లేకపోతే మ్యూజిక్ ఎందుకు మనకి, లైట్ మ్యూజిక్ అంటే. I request all the managing committee members of Vijayawada branch and also Sikasa committee of Vijayawada branch to please come onto the stage. I request managing committee members of Vijayawada branch and Sikasa committee to please come onto the stage. లైట్ మ్యూజిక్ ఎక్కువ వద్దు, చిన్నగా, అంటే కొద్దిగా పిల్లల్లో ఊపు వస్తుందని. చూసా, మీరు వెళ్ళిన తర్వాత రాత్రి లెక్కెడితే 37 చైర్లు ఇరిగినాయండి. చైర్కి 1000 రూపాయలు, 37,000 కట్టమన్నాడు పొద్దున్నే రాగానే ఇక్కడికి. ఎరక్కొట్టారా? ఎరక్కొట్టారు, లెక్క ఉంది వాళ్ళ దగ్గర, చూపిస్తున్నారు ఫోటోలు తీసల్లా. రాత్రి 3:30 అయిందంట మీరు ఎరక్కొట్టిన చైర్లు లెక్కెట్టాక వాళ్ళకి. ఓజీ సరే, ఎరక్కొట్టారు లేదా? So the prime time, as I already told you, presenting a paper in front of 1,000 plus students and few members and managing committee members like us is not easy. Big round of applause for all the 12 participants. In my opinion, all 12 members are winners. And also, as I request to clap all to the 12 winners, because all the 12 members are winners. But we need to declare one for the topic. The thing is, we already distributed, that is the reason we distributed prizes to all the 3 at the conclusion of each session. There will be only certificate posted to their postal address. As of now, we will be announcing names of the winners only. There is no shields or like prizes as of now. The certificates of appreciation and certificates of this winnership will be posted to their postal address. Coming to the first session, AI and Technology, Knowledge Series 1, the winner is Nandiswaran R. Please come onto the stage. Tax and Audit, Knowledge Session 2, winner is Divya Darshini B. అదే అడిగింది నేను దాని నుంచి, ఇంత లేట్ అయింది మీకు ప్లే చేయడానికి. ఓకే, క్యాపిటల్ మార్కెట్స్ నాలెడ్జ్ సెషన్ 3 ఇందాకే జరిగింది కదా. విన్నర్ ఈజ్ సుష్మశ్రీ నూకా. లేదా? ఓకే. Startup session just concluded. Winner is Sai Srija. So congratulations to four winners. Yeah, please. Just for a photo. Once again, congratulations to all of you. Now we are going to start validatory session, and later we will be taking the draw of the 5 members. So doing of members conference is easy, because the only thing which we need to do is get the members and sit in the hall. The other thing the speakers will take care of. There is no this much huge gathering. The count is below 400, and logistics is in our hand, budget is in our hand, and all the other factors is there in our hand. But coming to student conferences, hosting student conferences with this number of people is very, very, very difficult. At this point of time, I highly appreciate and also congratulate Ajay Chaudhary, headed by Sikasa team and their volunteer team, for making this Anvika 2026 a grand success. Without the committee, Sikasa and volunteers, this could not be this much of a grand success, because you have been witnessing from last 2 days. Students have been traveling from multiple locations in Vijayawada and also from Guntur. Apart from that, more than 6 student speakers are traveled from different locations of South India.
And also there are so many students who have been like traveling from nearby villages and towns and coming over here, and again they went in the evening, again they came back in today morning. So coming to this type of conference, hosting this conference without their efforts is impossible. I highly appreciate them and also congratulate them for making this Anvika 2026 a grand success. A big round of applause for all the volunteers, Sikasa team and Chairman Sikasa Ajay Chaudhary. కొద్దిగా నుంచుని మ్యూజిక్ వేపిస్తా, కొద్దిగా నుంచుని క్లాప్ చేద్దాం. ప్లీజ్ 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 స్టాండ్ అప్. స్టాండింగ్ అవేషన్ ఈజ్ నీడెడ్. మీరు నిన్న పొద్దునొచ్చి తీసుకున్న దగ్గర నుంచి కిట్ కమిటీ, రిజిస్ట్రేషన్ కమిటీ, ఫుడ్ కమిటీ, ఈవెంట్ కమిటీ, స్టేజ్ మేనేజ్మెంట్ కమిటీ, ఇప్పుడు తీసుకెళ్లే డ్రెస్ గిఫ్ట్ కమిటీ, అలాగే నెక్స్ట్ ట్రావెల్ కమిటీ, అక్కడికి వస్తా. సో ఇన్ని కమిటీలు వేసి ఆ కమిటీలో ఒక 60-70 మంది పనిచేస్తే, ఓకే 60-70 మంది పనిచేస్తే కాన్ఫరెన్స్ ఎంత బాగా వచ్చింది. నౌ I hand over this mic to Ajay Chaudhary, Chairman Sikasa. He will take this. ఇప్పుడు కూర్చోండి. ఉంది అంతా ఉంది, ఇంకా అవలా, ఇంకా పావుతొక్క 5:15 దాకా ఉంది టైం, మనకి ప్రాబ్లం లేదు. సో now I am handing mic to my Vice Chairman Manish Jain. After that our committee members will have a very few words. Later I will hand over it to the Sikasa team. Manish, please. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. చాలా మంచిగా ఉన్నారు మీరందరూ. లెట్ ఇట్ బి, డ్యామేజ్ అయింది కానీ నెక్స్ట్ టైం ట్రై చేద్దాం ఆ డ్యామేజ్ వసూలు చేయడానికి మీతోనే. సో ఈ డ్యామేజ్ వదిలేసాయని, కానీ మీరందరూ చాలా మంచిగా ఉన్నారు. వీ అప్రిషియేట్ యువర్ పేషెన్స్ అండ్ నాలెడ్జ్. మనం అందరూ స్టార్టప్స్లో కలుద్దాం, ఎక్కడో ఒక చోట, ఎక్కడో ఒక బిజినెస్లో కలుద్దాం, ఎక్కడ సిఏ లాగా కలుద్దాం. యాజ్ ఎ ఫ్రెండ్స్ యూ ఆర్ వెల్కమ్ టు అవర్ బ్రాంచ్ విజయవాడ. ఇట్స్ యువర్ ఓన్ బ్రాంచ్. వీ వెల్కమ్ యూ ఆల్. ఎప్పుడైనా విజయవాడ ఎవరైనా అవుట్ సైడ్ వాళ్ళు ఉంటే విజయవాడ తప్పనిసరి రండి. విజయవాడ బ్రాంచ్ ఈజ్ వెరీ బ్రైట్ అండ్ చాలా మంచి ప్రెమిసెస్. యూ కెన్ విజిట్ ఎనీ టైమ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. I request our immediate past chairman Narayan garu to please have few words. A very good evening to everyone. ఈ 2 days మీరంతా బాగా ఎంజాయ్ చేశారనుకుంటున్నాను. చేశారా? అలాగే మీకు ఈ 2 రోజులు మంచి మోటివేషన్ సెషన్స్ కూడా జరిగాయి. సో ఆ మోటివేషన్ అలాగే క్యారీ చేస్తూ మీరు మంచిగా చదువుకొని త్వరగా క్వాలిఫై అయ్యి మీ పేరెంట్స్ యొక్క కోరికను త్వరగా నెరవేర్చాలని ఆశిస్తున్నాను. అలాగే ఈ 2 రోజులు కూడా మంచి నాలెడ్జ్ సెషన్స్ కూడా జరిగాయి. వాటిని కూడా మీరు చక్కగా విన్నారని అనుకుంటున్నాను. సో మీరు క్లాసెస్లో కూడా మన మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే ఈ 2 days కాన్ఫరెన్స్కి ప్రతి ఒక్కరు కూడా అలా స్పీకర్స్గా రావడానికి మోటివేషన్ ఉంటుంది. అలాగే మీరు ఫర్దర్గా ఎలా చదవాలి, ఎలా త్వరగా సక్సెస్ అవ్వాలనే దాని గురించి మన ఇన్స్టిట్యూట్ ప్లాన్ చేయడం జరిగింది. దాన్ని ప్రతి ఇయర్ కూడా మన విజయవాడ బ్రాంచ్ చక్కగా ఆర్గనైజ్ చేస్తుంది. అట్ ద సేమ్ టైం మన స్టూడెంట్స్ కూడా బాగా అటెండ్ అవుతున్నారు, అలాగే బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, మీరు త్వరగా బాగా చదువుకొని క్వాలిఫై అవ్వాలని ఆశిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. Before I hand over mic to Secretary Veerapavan, I should also say a few words, because we are 5 standing here as a committee, but our total number is 7. We also have Venu Damagaru. Because of some preoccupied things, he couldn't join us in this conference. And also we have Vinila, treasurer of the branch, and because of some other reasons she couldn't join us. But 5 of us have been here. And now I just want to share that they are also there in the team, and they are also been working behind it. Thank you. Now Pawan will have few words with us. Firstly and foremostly, I thank President and Vice President of ICAI and Chairman and Vice Chairman of Board of Studies Operations ICAI, and Conference Director and my Guru CA Sridhar Muppala sir, and firstly and foremostly I would like to congratulate entire Sikasa Managing Committee. A huge round of appreciation is needed from your side. కొంచెం గట్టిగా కొట్టచ్చు కదరా బాబు.
మనం వచ్చి కూర్చుని ఎంజాయ్ చేయడం చాలా తేలిక, వెనకుండి కష్టపడి చేయడం చాలా కష్టం. అది చేస్తున్న ప్రతి టీము, ఆ టీంలో ఉన్న ప్రతి మెంబరు, వాళ్ళకి తోడయ్యే ప్రతి వాలంటీరు, ఏ హ్యూజ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్రిసియేషన్స్ నీడెడ్ ఫర్ ఎంటైర్ వాలంటీర్స్. మీరందరూ చక్కగా కూర్చునే ఉన్నారు. మీ పక్కనే ఉండి నిన్నటి నుంచి ఆ పైన కింద వెనకాల నుంచుని మీకు ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా చూసుకున్నందుకు వాళ్ళొక్కరి కోసం ఒక్కసారి బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్రిసియేషన్. విజులు కూడా వేయచ్చులే. అండ్ ఐ ఆల్సో లైక్ టు థ్యాంక్ MC డెస్క్ వర్షిణి గారు అండ్ ఇమీడియట్ పాస్ట్ చైర్మన్ నరేంద్ర గారు, ఆల్వేస్ స్టూడ్ ఫర్ ది స్టూడెంట్స్ అండ్ ద బ్రాంచ్. సార్, ఫ్రమ్ మై బాటమ్ ఆఫ్ హార్ట్ ఐ రియల్లీ థ్యాంక్ యూ సార్. బ్రాంచ్కి ఏం సపోర్ట్ కావాలన్నా వెంటనే మీరు ఉంటారు. ఐ కంగ్రాచులేట్ యూ ఫర్ బికాస్ మీరుండి ఆ గైడ్ చేసిన విధానంని చూస్తూ ఉంటే వర్షిణి కూడా సీజన్ ప్లేయర్ అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్. నెక్స్ట్ టైం మీరు కొంచెం జస్ట్ పుష్ చేస్తే తనే క్యారీ చేస్తే వద్దా, అవసరం లేదు, అయిపోయింది. వర్షిణి చాలా బాగా చేసావు నువ్వు కూడా. హ్యూజ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్రిసియేషన్ ఇస్ నీడెడ్. అండ్ విత్ దిస్ ఎండింగ్ నోట్, ఈ సికాసా ప్రోగ్రామ్స్ ఇట్లాగే కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటాయి. అందరూ దయచేసి అన్ని ప్రోగ్రామ్స్కి అటెండ్ అవ్వండి. ఆర్గనైజ్ చేసే వాళ్ళకి మీ సైడ్ నుంచి ఆ సిన్సియర్ రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తే చాలు, అంతకన్నా ఏం అక్కర్లేదు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నౌ ద ఎంటైర్ ఫ్లోర్ ఈస్ ఫర్ సికాసా చైర్మన్ అజయ్ చౌదరి గారు అండ్ హిస్ టీమ్. ఇంకా 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 సో వాళ్ళు పడ్డ 40-45 రోజులు కష్టం. మాట్లాడతారు అందరూ, ఒక్కొక్కరు అందరూ మాట్లాడతారు. అందరి గురించి అజయ్ కూడా మాట్లాడతారు. ఓపికగా ఒక 10 పావు గంట నిమిషాలు వినాలి. ఎక్కడి నుంచి మొదలెడదాం? స్టార్టింగ్ వస్తుంది. ఫస్ట్ నేమ్ నుంచి మొదలెడదాం. అన్విక అసలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అనే ఈ నేమ్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చాం? సరదాగా అన్ని నేమ్స్ ఎత్తుకుతున్నాం మేమందరం కూర్చొని, కమిటీ అంతా కూడా. స్టూడెంట్స్ కమిటీ ఇచ్చేసాం మేము. నేనైతే స్టూడెంట్ కమిటీకి ఇచ్చేసాను. నేమ్ అనేది మీరు డిసైడ్ అవ్వండి, నాకు చెప్పండి. అది నచ్చితే మేము తీసుకెళ్ళి మేనేజ్మెంట్ కమిటీకి ఇస్తామని. సో వీళ్ళు చూశారు కొన్ని పేర్లు, అంతగా ఏం అనిపించలేదు, అంత అట్రాక్టివ్గా అనిపించలే. మళ్ళీ మా కమిటీకి తీసుకెళ్ళాము, మేనేజ్మెంట్ కమిటీకి. వాళ్ళు ఇంకొంచెం ఏదైనా చూస్తే బెటర్ ఏమో అనుకున్నాము. దాని తర్వాత వీళ్ళంతా చేసింది ఏంటంటే మా ఫ్యామిలీ నేమ్, మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ నలుగురి తీసి ఒక నేమ్ తయారు చేశారు, అదే అన్విక. సో దానికి ఆ నేమ్కి మా కమిటీ కూడా ఫుల్ సపోర్ట్తో ప్రొసీడ్ అన్నారు. సో అది ప్రొసీడ్ అనటం వల్ల మనకి ఈరోజు అన్విక ఎయిమ్ అచీవ్ ఎస్ఎన్ ఈ టైటిల్తో ముందుకు వచ్చాం. సరే, టైటిల్ పెట్టేశాం. రిజిస్ట్రేషన్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? ఫస్ట్ అసలు నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్, లాస్ట్ 2 years నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ జరిగింది. మన థాట్ ఏంటి? ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్. కానీ ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్కి కల్చర్స్ కష్టం. కల్చర్స్ లేకుండా మీకు ప్రోగ్రామ్ ఓకేనా? వినపడట్లా? అయితే ఓకేనా? నో. మరి ఎలా తీసుకుంటాం మనం? నాట్కాన్కా కొన్ని కారణాల వల్ల మనకి స్ట్రెంత్ వస్తుందా రాదా అని డౌట్. సో మెగా తీసుకున్నాం. మెగాకి అప్లై చేసాం. అప్లై చేయగానే అప్రూవల్ వచ్చింది. ఈ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేయడానికి మెయిన్గా నేను ఎంత స్టాండ్ తీసుకున్నానో, మన చైర్మన్ సార్ జయంత్ గారు కూడా అంతే స్టాండ్తో, నేను ఏది మాట అంటే ఆ మాట, ఎక్కడి నుంచి సార్ ఇది కావాలి అంటే ప్రొసీడ్, ఇంకొక మాట రాదు, ఒకటే మాట ప్రొసీడ్. ఈ మెసేజ్ ఒక్కటే వస్తుంది ఎప్పుడైనా కానీ. సో ఏ రిస్ట్రిక్షన్ లేకుండా మాకు ఫ్రీ హ్యాండ్ ఇచ్చిన మేనేజ్మెంట్ కమిటీ అందరికి కూడా థ్యాంక్ యూ. అండ్ అలానే రిజిస్ట్రేషన్ స్టార్ట్ చేసాం. ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలో తెలియదు, ఎవరిని అడగాలో తెలియదు, ఎక్కడికి వెళ్ళి తీసుకురావాలి రిజిస్ట్రేషన్స్ మాకు ఐడియా రావట్లే. అప్పుడు మన సికాసా గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. ఎంతమంది విజయవాడ సికాసా గ్రూప్లో ఉన్నారు? అందరికీ కాల్స్ వచ్చినాయా? వచ్చినాయి కదా. సో మా సికాసా టీం నుంచి ఈ టీం కాకుండా మిగతా కొంతమంది ఉన్నారు. వాళ్ళకి వేరే ఏం లేదు. పొద్దున్నే 9కి వస్తారు, ఈవినింగ్ 8 దాకా ఉంటారు. వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఓన్లీ కాల్స్, సార్ మేము చూసుకుంటాం, మీరు వేరే ఏమన్నా చూసుకోండి రిజిస్ట్రేషన్స్. సో ఆ టీం వచ్చేటప్పటికి ఎవరెవరంటే ధనుష్, పైకి రమ్మ, ధనుష్, ప్రణీత్, భరద్వాజ్, ఠాగూర్, కార్తికేయ, రేష్మి, హర్ష, అభిరామ్,
అభి. సో వీళ్ళు ఏంటంటే దీనిలో కొంతమంది టోటల్ వాళ్ళ ఫోన్ కాల్స్ వస్తుంటే స్పామ్ అని వస్తుంది. సో ఆ రేంజ్లో ఉంది కాల్స్ అనేవి. సుమతి. సో వీళ్ళంతా కూడా ఏంటంటే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కానీ కొత్త వాళ్ళకి చేస్తుంటే స్పామ్ అని ఎత్తట్లేదంట ఫోన్స్. సో ఫోన్ నెంబర్స్ కూడా మార్చుకోవాల్సి వస్తుంది వీళ్ళు ఇప్పుడు. సో రిజిస్ట్రేషన్స్ మెయిన్ ఇప్పుడు మీకు పోస్టర్ వదిలేం కొన్ని 900 అని. సో అదంతా కారణం కూడా ఈ టీం. మాతో పాటు పొద్దున లేదు సాయంత్రం లేదు ఎప్పుడైనా కానీ స్టడీ హాల్స్కి వెళ్ళమంటే స్టడీ హాల్స్, కాలేజ్కి వెళ్ళమంటే కాలేజెస్, అన్నిటికి కూడా చేసింది వీళ్ళే. నాతో పాటు కాలేజ్కి వచ్చారు, పొద్దున వచ్చారు, మధ్యాహ్నం వచ్చారు, సాయంత్రం వచ్చారు. ఎప్పుడైనా కానీ ఒక్కళ్ళు కూడా లేదు సార్ మేము రావనలేదు ఇప్పుడు దాకా. సో మెయిన్ ఈ పొజిషన్లో రిజిస్ట్రేషన్స్ నెంబర్ వచ్చిందంటే వీళ్ళే కారణం. సో ఐ వాంట్ ఎ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్. మెగాకి 600 మెంబర్స్ వస్తే చాలు, కానీ మనకు వచ్చిన నెంబర్ ఎంత? అరౌండ్ 1000. సో దిస్ ఈస్ ద బికాస్ ఆఫ్ ద ఎఫర్ట్స్ ఆఫ్ దీస్ పర్సన్స్. ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ బై నేమ్. చేయాలి ప్రోగ్రామ్ షెడ్యూల్ చేసుకోవాలి. ఈ ప్రోగ్రామ్ షెడ్యూల్కి ఎలా చేయాలి ఏంటో నాకు తెలియదు, ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడే కొత్త కమిటీకి వచ్చాను. లాస్ట్ ఇయర్ ఉన్నాను, ఇప్పుడు వచ్చాను, కానీ ఎలా చేయాలనేది మాకు ఐడియా లేదు. సో ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా నేను ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకున్నానంటే జయంత్ గారు. సో ఒకరోజు కూర్చున్నాం, అసలు మనం ఏమేం చేయాలి, ఏమేమి నాలెడ్జ్ సెషన్స్ ఉండాలి, ఏమేమి స్కిల్ అప్ సెషన్స్ ఉన్నాయి. సో వీటిల్లో మీకు తెలిస్తే మ్యాక్సిమం నా ఫ్రెండ్సే ఉన్నారు నాలెడ్జ్ సెషన్స్ కానీ స్కిల్ అప్ సెషన్స్లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శుభం నా ఫ్రెండ్, ప్రభావతి నా క్లాస్మేట్. సో ఇప్పుడు ఎంసీ చెల్లి రే చెల్లి. సో వీళ్ళంతా కూడా నా క్లాస్మేట్స్. వీళ్ళు ఎప్పుడు కానీ నేను ఫోన్ కొడితే చాలు, నీకేంటి, ఏం కావాలి, ఏం చేయాలి, ఎలాంటి సపోర్ట్ కావాలి. మీకు ఇంకోటి ఐడియా లేదు, మీ స్టూడెంట్ కిట్ కమిటీ ఉందా? ఇప్పుడు స్టూడెంట్ కిట్స్ ఉన్నాయి, మీకు మార్నింగ్ ఫైల్స్ అన్నీ ఇచ్చింది. నేను శుభం వెళ్ళి పర్చేస్ చేసాం, ఈచ్ పెన్నుతో సహా ప్రతి ఒక్కటి. మీకు ఇక్కడ సెషన్ చైర్మన్ ఏమో నాకు నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్. సో మేము వెళ్ళి పర్చేస్ చేసాం, ఒక్కొక్క షాప్కి వెళ్ళి ఏమేమి తీసుకోవాలనేది. నెక్స్ట్ అలానే గిఫ్ట్ కమిటీ. గిఫ్ట్ వచ్చేటప్పటికి మాకు ఎప్పుడైనా కానీ బ్రాంచ్లో ఏ గిఫ్ట్ కొనాలన్నా ఒకళ్ళే పర్సన్, ఎవరు? మనీష్ జైన్ సార్. సో మనీష్ జైన్ గారు ఒకటి ఫిక్స్ అన్నారండి, ఇంకా అది ఫిక్స్. సో ఇది మనకి స్కిల్ అప్ సెషన్స్కి మన స్పీకర్స్ వచ్చేసారు. తర్వాత పేపర్ ప్రెజెంటర్స్ ఎలా వస్తారు, లింక్ రిలీజ్ చేయాలి. దాని తర్వాత ఊరినే వచ్చారు కదా పేపర్ ప్రెజెంటర్స్, సో ఫాలో అప్ చేసుకోవాలి. చాలా ఇక్కడున్న ఈ కమిటీ ప్లస్ అలానే మిగతా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు. ఇప్పుడు కల్చర్స్ కానీ ఒక్కొక్కరికి వస్తాను, ఇలా పేపర్ ప్రెజెంటర్స్ వచ్చారు. వాళ్ళు సబ్మిట్ చేసి లోకల్ ఫర్మ్స్ నుంచి కూడా మనం ఎంతో ఎంకరేజ్మెంట్తో చేస్తే వాళ్ళ ప్రిన్సిపల్స్ వాళ్ళని పంపించి సో ఇలా చాలా చేశారు. సో వాళ్ళందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ మీతో పాటు కొంతమంది కాలేజ్ వాళ్ళు ఉన్నారు, కొంతమంది ఆర్టికల్స్ వాళ్ళు ఉన్నారు. ఆర్టికల్స్ నాకు తెలిసి నేను మ్యాక్సిమం ఆఫీసెస్కి వెళ్ళాను పర్సనల్గా. సో వెళ్ళి వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేసి ప్రిన్సిపల్స్ని వాళ్ళు పంపారు అలానే. సో ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రిన్సిపల్ ఫర్ సెండింగ్ ద స్టూడెంట్స్. సో దే ఆర్ ఎంకరేజింగ్ యూ టు గో టు దీస్ ఈవెంట్స్ అండ్ హ్యావ్ గెయిన్ నాలెడ్జెస్. సో మీరు అలానే వాళ్ళు పంపిస్తున్నారని ఊరికనే కల్చర్స్ ఒక్కదానికోసం కాదు, నాలెడ్జ్ సెషన్స్కి కూడా రండి. అండ్ ఆల్సో ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ ఆల్ ద కాలేజెస్ హూ హ్యావ్ సెండ్ ద స్టూడెంట్స్ హియర్. ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ బై నేమ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నిన్న మీరు బాగా ఎంజాయ్ చేసిన మూమెంట్ ఏంటి? డైరెక్టర్ చలో ఇప్పుడు దాకా ఎప్పుడన్నా విజయవాడకి ఒక డైరెక్టర్ వచ్చినట్టు చూసారా సీఏ దాంట్లో? సో ఇదే ఫస్ట్ టైం కదా. అది ఎలా జరిగింది మీకు దాని వెనకాల స్టోరీ కూడా చెప్తాను. సో ప్రతిరోజు మేము వచ్చి కూర్చొని గెస్ట్ని ఎవరిని పిలవాలని చూస్తూ ఉన్నాం. సో ఒకరోజు ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ మెసేజ్ పెట్టాడు, కామెంట్. సో శైలేష్ కొలను గారు అప్పుడే పోస్ట్ పెడితే మేమందరం కూర్చొని ఉన్నాం. ఒక కామెంట్ పెట్టాడు, ఎమ్మటనే వితిన్ 15 minutesలో రిప్లై వచ్చింది కామెంట్కి. సార్ మిమ్మల్ని ఎలా చీఫ్ గెస్ట్గా పిలుద్దాం అనుకుంటున్నాము, మీకు ఓకేనా అని. మా టీముని కాంటాక్ట్ అవ్వండి అని వచ్చింది. సో ఆ కామెంట్ పెట్టింది మనోడు ట్యాగూర్. సో శైలేష్ కొలన్ గారు వచ్చారంటే మెయిన్ రీజన్ మనోడు. ఫాలో అప్ ఎంతలా చేశారంటే ప్రతి మినిట్ వాళ్ళు ఎక్కడున్నారు, ఏంటి, ఏ డేట్ని వస్తున్నారు, వాళ్ళ ట్రావెల్ ఏంటి, వాళ్ళ అకామిడేషన్ ఏంటి, మొత్తం చూసుకుంది కూడా ట్యాగూర్. సో ఇప్పుడు దాకా మనకు అది పాసిబిలిటీ అయిందంటే ట్యాగూర్ వల్లనే. మీకు ఇంకొకటి, చీఫ్ గెస్ట్ బాగా ఎంజాయ్ చేశారా స్పీచ్ నిన్న మినిస్టర్ గారిది?
మినిస్టర్ గారు ఎలా వచ్చారు మనకి? మన చైర్మన్ గారు జైన్ సార్ వల్ల మనకి ఆ గెస్ట్ కూడా వచ్చారు. సో ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ చైర్మన్ సార్. కల్చరల్స్, ఇంకా కల్చర్స్కి వద్దామా? కల్చరల్స్లో మీరు ఇక్కడ బాగా ఎంజాయ్ చేసిన స్టెప్స్ ఉన్నాయా కొన్ని? సో అవి కంపోజ్ చేసినవి ఎవరంటే అభి, వర్మ, సంతోష్. ఒకసారి మీరు ముగ్గురు రండి. వీళ్ళు కష్టపడింది ఎంత అంటే, వీళ్ళు ఎంత కష్టపడ్డారంటే నైట్ 9 తర్వాత నేను వెళ్ళిపోయాను మా ఇంటికి బ్రాంచ్లో. వీళ్ళు 11, 12 ప్రతిరోజు నేను మామూలుగా మా సార్ వాళ్ళు కెమెరాలో చూస్తున్నా, వీళ్ళు డ్యాన్స్లు వేస్తూనే ఉంటారు. సో ప్రాణం పెట్టి చేశారు వీళ్ళు కల్చర్స్కి. మీరు ఎంతైతే ఎంజాయ్ చేశారో అదంతా కారణం వాళ్ళే. నెక్స్ట్ మీకు సింగింగ్ నచ్చిందా నిన్న జామింగ్ సెషన్? సో సుమతి మెయిన్ మొత్తం చేసింది, సుమతి, హరిణి అండ్ సూర్య. సో వాళ్ళకు కూడా నెక్స్ట్ మధ్యలో ఒక మా సపోర్ట్ సరిపోట్ల ఈ టీంతో. సో మేము వేరే వాళ్ళని అడగాలి. ఎవరిని అడుగుతాం? స్టూడెంట్స్ని. ఏ ఫామ్లో అడుగుతాం? వాలంటీర్స్ ఫామ్. సో వాలంటీర్స్గా జస్ట్ ఫామ్ రిలీజ్ చేసాం అంతే. 1 డే సాటర్డే రిలీజ్ చేసి మండేకి మీటింగ్ ఉంటుందని. ఎన్ని వచ్చినాయి అనుకుంటున్నారు? 75 వచ్చినాయి 1 డేలో. సో I want to thank each and every volunteer and also come on to the stage, volunteers, all the red tags. తేజస్ పైన అయిపోయావు. ఈరోజు ఈవెంట్ ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా అయిందంటే వీళ్ళ కారణం వల్లనే. సో వాలంటీర్స్ లేనిది అవి అవ్వదు. నిన్న మీరు ఎంత కాల్ చేసినా అక్కడ వాలంటీర్స్ ఉండబట్టే ఇంకా కంట్రోల్లో ఉన్నారు. సో ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ for making this event so successful. Thank you so much guys. Without you we are not successful. And also ee volunteers kaakunda food committee andru unnara. So anni committees kuda ikkade unnai. And also I request all the managing committee members to click a photo with all these volunteers. Sir, guys, one step back. Meeru itla tirigandi andaru. ఇట్లా యూస్ ఓకే కూర్చోండి అమ్మా, కూర్చోండి. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎక్కువ టైం ఇచ్చారు కదా, అది కాల్ చేస్తారు. కూర్చోండి. మీరందరూ కూర్చోండి. కమిటీ ఏంటి నుంచోలా? వీడియో కెమెరా థ్యాంక్ యూ గైస్. ఆయన ఉండటం వల్లే మాకు ఈ బస్సెస్ అనేవి అరేంజ్ అయినాయి. ఇది ఒక్కటే కాదు, మాకు ఏ సహాయం కావాలన్నా ఒకళ్ళు ఉన్నారని ఒక నమ్మకం. సో మేము అలానే ఫోన్ చేసాం, సార్ ఇలా కొంచెం బస్సెస్ కావాలని. సో ఎమ్మటనే అరేంజ్ చేశారు మాకు. సో ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ హిమ్ ఆల్సో ఫర్ గివింగ్ అస్ దిస్ ఎక్స్టెండెడ్ సపోర్ట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఇంకా మెయిన్ కమిటీ, నా కమిటీ
మా వాళ్ళు. సో స్టూడెంట్స్ దాని గురించి ఏది కావాలన్నా ఒకళ్ళకి మాత్రం నేను ఈజీగా ఫోన్ చేయొచ్చు, ఏదన్నా అడగొచ్చు, కావాలంటే తిట్టొచ్చు కూడా. అది ఎవరో కాదు, వీసీ. ఎందుకంటున్నానంటే మార్నింగ్ టైం చేసేవాడిని ఈ రిజిస్ట్రేషన్స్ పనుల మీద, వాడు ఒక్కడే టీముని లీడ్ చేసేవాడు నేను లేనప్పుడు. సో ఈ ఈవెంట్ ఎంత సక్సెస్ఫుల్ అవుతున్నా, రిజిస్ట్రేషన్స్ అయినా ఏదైనా ఫాలో అప్ నేను ఒకటే కాల్ చేసేవాడిని, ఎవరికంటే వీసీ నితిన్. సో ఏ టైం ఏ చేసినా కానీ అన్న నేను చూసుకుంటా, నువ్వు కంగారు పడద్దు, నేను చూసుకుంటా, నేను ఉన్నా, ఇదొక్కటే మాట వస్తుంది ఎప్పుడైనా. సో ఇంత ప్రెజర్ని హ్యాండిల్ చేసిన నితిన్, థ్యాంక్ యూ నితిన్. నెక్స్ట్ మీకు మ్యాటర్స్ డ్రాఫ్ట్ కానీ లేదు రిజిస్ట్రేషన్స్లో కాల్స్, మీ కాల్స్ టైంలో ఒక నెంబర్ వచ్చి ఉంటుంది ఎక్కువ యోచితా అని. సో ఆ టీముని లీడ్ చేసిన రిజిస్ట్రేషన్స్ టీమ్ని కాల్స్కి లీడ్ చేసిన అమ్మాయి ఈ అమ్మాయి యోచితా, సెక్రటరీ. థ్యాంక్ యూ యోచితా. నెక్స్ట్ ట్రెజరర్, చాలామందికి తెలుసు ఈవెంట్ రోజే ఉన్నాడు వేరే ప్రీ ఆక్యుపైడ్ థింగ్స్ వల్ల, కానీ అతని సపోర్ట్ కూడా మనకు ఉంది. సో ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ హిమ్. థ్యాంక్ యూ ప్రశాంత్. అండ్ నితినే కాదు, నేను ఇంకొకరికి కూడా కాల్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు మీకు పోస్టర్స్ చూస్తున్నారా అన్విక? నెక్స్ట్ అలానే సిక్కాసా పేజ్ ఎంతమంది ఫాలో అవుతున్నారు విజయవాడది? రైట్. సో దాంట్లో పోస్టర్స్ అన్నీ చేసిందంతా కూడా ప్రణీత. మీకు మెసేజ్ డ్రాఫ్ట్స్ వస్తాయా? హే వాలంటీర్స్ కమ్, హే సికాసా విజయవాడ, వీఆర్ ఆర్గనైజింగ్ దిస్, హలో గాయస్. సో అవన్నీ కూడా ప్రణీత. సో ఈ ఈవెంట్లో నితిన్ తర్వాత నేను కాల్ చేయగలిగి ఏంటమ్మా ఇది ఏమైంది, ఈ పని అయిందా లేదా అని అడిగితే సమాధానం చెప్పే అమ్మాయి ప్రణీత. ఇంకా కల్చర్స్ ముగ్గురు లీడ్ చేశారు ఈసారి, ప్రణీత, డాలీ, హరిణి. డాలీని చూస్తే మా ఇంటి పిల్లలాగా అనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే మా ఇంట్లో మేనకోడలు ఉంటుంది, చిన్నపిల్ల కూర్చొని వెళ్ళలేలా అంటది. ఈ పిల్ల గట్టి మాట్లాడినా అలానే అనిపిస్తుంది నాకు. షార్ట్గా ఉందనుకోవద్దు, మాట కరాఖండిగా ఉంటుంది. రిజిస్ట్రేషన్ చెప్తే రిజిస్ట్రేషన్స్ అవుతాయి, తన వల్ల పోతే వేరే వాళ్ళ ద్వారా కన్నా చేపిస్తుంది. నెక్స్ట్ హరిణి గురించి వస్తే, జెన్జీ కిడ్, మా అందరిలో చిన్న వయసు అమ్మాయి జెన్జీ అమ్మాయి. ఇప్పుడు మీ ఫర్మ్లోంచి రిజిస్ట్రేషన్స్ అవ్వలేదు, లేదు ఇంకా మీ ఫ్రెండ్స్ని రిజిస్టర్ చేయాలంటే ఎంతమంది రిజిస్ట్రేషన్స్ కావాలి సార్ మీకు? కదమ్మా, మీ ఫర్మ్ వాళ్ళు అంతా చేయాలి అనగానే గంటలోపు రిజిస్ట్రేషన్స్ అన్నీ అయిపోయాయి. వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ రిజిస్టర్ అవ్వకపోతే లిటరల్ నేను చూసి ఒకసారి వాట్సాప్ మెసేజ్ చూపించింది, వాళ్ళని బ్లాక్మెయిల్ చేస్తుంది. నేను మీ ఫ్రెండ్ అయ్యండి నాకు సపోర్ట్ చేయరా మీరు? అసలు ఇంకెందుకు మీరు నాకు? సో ఇలా భయపెట్టి చేపించింది. ఇలానే చాలా వరకు కూడా రిజిస్ట్రేషన్స్ చేపించింది. సో ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ ఆఫ్ అవర్ కమిటీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్. వితౌట్ యూ ఐఎమ్ నాట్ హియర్. వితౌట్ యూ the event is also not successful. Thank you so much. Now I want to give the mic to VC. Okay. Thank you. Chal. ఈ కాన్ఫరెన్స్ కన్ఫర్మ్ అయ్యాక నేను ఫస్ట్ ఇద్దరికి కాల్ చేసి చెప్పాను. ఒకటి భరద్వాజ్కి చేశాను, కాల్ చేసి చెప్పాను ఫస్ట్ వచ్చిందని. నెక్స్ట్ కార్తీయకి చెప్పా. ఫ్రమ్ ద డే 1 భరద్వాజ్ గారు ఉన్నాడు నాతో పాటు. డైలీ మార్నింగ్ వాడు నేను వస్తాం, రిజిస్ట్రేషన్స్కి వెళ్తాం, అన్నింటికి వెళ్ళేవాళ్ళం. నెక్స్ట్ కార్తీక్. సో థ్యాంక్ యూ బోత్ ఆఫ్ యూ. మాకు 2-3 అయిపోయేది, ఇంటికి వెళ్తాం, మళ్ళీ మార్నింగ్ 6కి వచ్చేస్తాం. సో ఐ రియలీ థ్యాంక్ సంతోష్. అండ్ వర్మ పాప వాడు ఎక్కడి నుంచి వస్తాడు, గోసాల నుంచి వస్తాడు డైలీ మా కోసం. థ్యాంక్ యూ. అండ్ లాస్ట్ మాకు 1 వీక్ నుంచి అభి ఏడాడు అభి అండ్ హర్ష, థ్యాంక్ యూ ఈ బోత్ ఆఫ్ యూ వచ్చి హెల్ప్ చేసినందుకు. అండ్ కమింగ్ టు ద వెన్యూ కమిటీ. సో
2 days నుంచి పాపం వాళ్ళ మధ్యలో వాడు కూర్చోమన్నా కూడా కూర్చోలేదు వాళ్ళు. సో చాలా బాగా కష్టపడ్డారు. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. అండ్ ట్రావెల్ కమిటీ ఎర్లీ మార్నింగ్ 5 o'clock వెళ్ళమని చెప్పాను, నైట్ కాల్ చేసి పవన్కి. గైస్, ట్రావెల్ కమిటీ చాలా కష్టపడ్డారు. అజయ్, పవన్, భక్తి ఈ ముగ్గురు చాలా కష్టపడ్డారు. వాళ్ళు కోఆర్డినేట్ చేసుకొని వాళ్ళే తీసుకొచ్చారు మిమ్మల్ని. సో ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ దేస్ 3 persons ఆల్సో. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్. థ్యాంక్ యూ పవన్ అండ్ అజయ్ అండ్ భక్తి. అసలు వాళ్ళకి నేను ఆ రోజు నైట్ చెప్పాను 12 o'clockకి, నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ 5 కల్లా ఉండండి అని. సో వాళ్ళు రియల్లీ కోఆర్డినేట్ చేశారు అందరితో. థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఫుడ్ కమిటీ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ కమిటీ, ఎవ్రీ వన్, ఈచ్ అండ్ ఆఫ్ యూ, థ్యాంక్ యూ అండ్ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఓకే, మీరందరూ నా నెంబర్ ఎందుకు స్పామ్ చేశారు చెప్పండి. ఐ డోంట్ నో. నాకు ఎవరు నా కాల్స్ లిఫ్ట్ చేయట్లేదు ఇప్పుడు. సో ఇందాక ఒకటి చెప్పడం మర్చిపోయాను. ధనుష్ అండ్ ప్రణీత్. సో ధనుష్, ప్రణీత్, యోషిత, వీళ్ళు ముగ్గురు ఏంటంటే ధనుష్, ప్రణీత్, యోషిత వీళ్ళు ముగ్గురు డైలీ మార్నింగ్ వస్తారు, 9 o'clock వస్తారు. ఓ లిస్ట్ రెడీ చేస్తాం. వాడు వెళ్ళి కిటికీ దగ్గర కూర్చొని మరి ఫోన్లు చేస్తాడు వాడు 6. సో ఇంకోటేమో మొహమ్మద్ కొట్టేసుకొని ఇలా పడుకొని క్లాస్ చేస్తా కూర్చున్నాడు. సో థ్యాంక్ యూ ఈచ్ ఆఫ్ దమ్. యోషిత స్పామ్ నెంబర్ అయిపోయింది యోషితకి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఓకే, గెట్ మీ న్యూ నెంబర్. ఓకే, సో నేను నా సైడ్ నుంచి మోస్ట్లీ ఐ సైడ్ ధనుష్కి అండ్ ప్రణీత్కి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. బికాస్ దే హెల్ప్ మీ అ లాట్. బికాస్ సో మెనీ నెంబర్స్ ఉండేవి, బోత్ సికాసా గ్రూప్స్. దానికి డాలీ, కార్తిక్, ధనుష్, ప్రణీత్ చాలా హెల్ప్ చేశారు కాల్స్కి. బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఫర్ ఓన్లీ మీ టు మేక్ ఆల్ ది కాల్స్. యా, అండ్ I thank everyone, every volunteers here who came with us to colleges, to study halls for getting registrations. Thank you so much. And I also thank Ajay sir for supporting us, for encouraging us. And I support her. And I thank Harini for keeping me part of her culturals. Thank you. హలో మీకు తెలుసా అసలు నాకు అసలు సికాసా అంటే ఏంటో తెలియదు. అసలు తెలియని వాడిని నేను. నన్ను మా సార్ సజెస్ట్ చేశారు, సికాసా వెళ్ళు, స్టూడెంట్స్తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వు, బాగా తెలుస్తుంది నీకు స్టూడెంట్స్ గురించి, మొత్తం యూనియన్ ఉంది ఒకటి, స్టూడెంట్ యూనియన్ అని చెప్పి నాకు సజెస్ట్ చేశారు. నాకు తెలియదు, ఏంటో తెలియదు, ఇక్కడ ఏం జరుగుద్దో తెలియదు. నేను ఏం చేయాలో తెలియక నా ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు ఒకడు, ప్రణీత్, తను అడిగాను ఏముంటుందిరా సికాసాలో మొత్తం చెప్తే తను చెప్పాడు నాకు, ఇలా ఉంటుందిరా మొత్తం సికాసాలో ఈవెంట్స్లో ఇలా జరుగుతాయిరా అని చెప్పాడు. కానీ సికాసాలో నేను ఏదో ఉంటుంది అనుకుని వచ్చాను. ఇక్కడికి వచ్చాక చాలా ఉందని తెలుసుకున్నా. నాకు కొత్తగా ఫ్రెండ్స్ వచ్చారు. నాకు చాలా తక్కువ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు. కానీ ఇక్కడ సికాసాకు వచ్చాక చాలామందితో ఇంటరాక్ట్ అయ్యాను నేను. సో ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు నాకు అజయ్ అన్నకి, జయంత్ సార్కి థ్యాంక్స్. Okay guys, 1 minute. ఒక్క నిమిషం ప్లీజ్. గిఫ్ట్లు లేట్ అవుతాయి, ఇంకా మీ ఇష్టం. ఓకే ఒక్క నిమిషం. వీళ్ళంతా ఇప్పటి వరకు మాకు హెల్ప్ చేసిన మొత్తం చెప్పారు. అసలు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది కాన్ఫరెన్స్? అరే ఒక్క నిమిషం రా. ఓకే ఒక్క నిమిషం. డే 1 అరే ఒక్క నిమిషం రా. కమిటీకి వచ్చిన డే 1 నుంచి అజయ్ అని ఒకే క్వశ్చన్ అడుగుతున్నా నేను. కాన్ఫరెన్స్ ఎప్పుడు మనకున్న స్టూడెంట్స్కి ఒకే ఒకటి మనం చేసుకోవాలి అని చెప్పింది కాన్ఫరెన్స్. డే 1 నుంచి రోజు చంపుతున్నా, కాన్ఫరెన్స్ ఎప్పుడన్నా అని. అందరి రిలీజ్ అయిపోయినాయి, మంది రిలీజ్ అవ్వాలి ఇంకా.
ఆయన నిజంగా ఎంత కష్టపడ్డారంటే మొత్తం చాలా మందిని అడిగి అసలు వాళ్ళకి కన్ఫర్మ్ అవుతుంది, మనకు కన్ఫర్మ్ అవ్వట్లేదు. స్టూడెంట్స్ అందరూ చాలా మంది క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు, అసలు ఏంటి విజయవాడలో ప్రోగ్రామ్ ఉందా అసలు లేదా, మాకున్న ఒక్క స్టూడెంట్స్ కూడా క్యాన్సిల్ చేసేస్తున్నారు మీరు, అది చాలా మంది అడిగారు. నిజంగా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అజయ్ అన్న, మీరు లేకపోయి ఉంటే అసలు అది కాన్ఫరెన్సే జరిగే ఉండేది కాదు. అండ్ అజయ్ అన్న గురించి మీ అందరికీ తెలియని విషయం, మీ అందరికీ ఒక తెలుసా, ఇక్కడ ఒక ర్యాంకర్ ఉన్నారు, ఇక్కడ ఒక ర్యాంకర్ ఉన్నారు. హీ ఈస్ సిఎస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ 9 అండ్ సిఏ ఎగ్జామ్షన్స్తో చాలా ఎగ్జామ్స్తో క్వాలిఫై అయ్యారు. ఆయన సిఏ ఎగ్జామ్స్ 1 వీక్ ముందు ఫుల్ హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయ్యారు. అయినా కూడా వెంటనే సిఏ ఫైనల్ రాసి ఎగ్జామ్షన్స్తో క్వాలిఫై అయ్యి దుబాయ్లో జాబ్ చేశారు. 1 year జాబ్ చేసి and he came back to Vijayawada, the youngest one, the youngest Sikasa committee member, CA Ajay Chaudhary Pura. Please guys, everyone stand up and give a big round of applause. He is the man behind the Anvika and this whole 2-day success grand event. Thank you guys, thank you so much. I'm really grateful to be a part of this amazing team. Thank you Ajay sir for giving me this opportunity and thank you all for being a part of Anvika 2026. ఇంకా మొదలెడదామా? Jenny. Okay. Okay, I'm not Jenny, నేను హరిణి. లాస్ట్ ఇయర్ ఒక సెషన్లో నేను వినీలా మ్యామ్ని అడిగాను, ఇలా కమిటీ మెంబర్స్ నుంచి ఉంటారు కదా, ఇలా ఎలా అవ్వాలి అని. మ్యామ్ అన్నది ఇలా ఎలక్షన్స్ ఉంటాయి, మీరు పార్టిసిపేట్ చేస్తే అవ్వచ్చు అన్నారు. నేను పార్టిసిపేట్ చేసా, అయ్యా. సో మేనిఫెస్టేషన్ వర్క్స్ ఐ థింక్. యా. So program goste, I am so happy to be a part of Sikasa committee. Thank you for encouraging very much Ajay sir and all the other members, especially Yoshita, close to my heart. Sikasa ichina best friend and నాకు కాల్ చేయడానికి ఇచ్చిన, నేను ఆఫీస్ వర్క్ వల్ల బిజీగా ఉన్నా, నాకు హెల్ప్ చేసిన 3 friends, కీర్తి, శ్రీజ, they're standing front, right? ఒక చేతులు ఎత్తండిరా ఒకసారి. ప్లీజ్ క్లాస్ ఫర్ దెమ్ ప్లీజ్ గైస్. అండ్ ఇందు that girl, yeah. అండ్ కల్చరల్స్కి వస్తే థ్యాంక్ యూ, అయిపోయింది, థ్యాంక్ యూ. చూసారు కదా ఎలా జరిగింది కల్చరల్స్, చెప్పండి గాయస్, ఎంజాయ్ చేశారా బాగా? ఎంత వినిపించట్లేదు నాకు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ గైస్. ఉంది గైస్, లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్, ఇలాంటి సపోర్ట్ మనకు వస్తుందంటే హెడ్ ఆఫీస్లో ప్రెసిడెంట్ గారు మనోళ్ళు అయి ఉన్నారు, ప్రసన్న కుమార్ సార్, అండ్ ఆల్సో వైస్ ప్రెసిడెంట్ మంగేష్ గారు, అండ్ ఆల్సో కాన్ఫరెన్స్ డైరెక్టర్ శ్రీధర్ ముప్పాల సార్, అండ్ ఆల్సో మన ఓన్ ఎస్ఏఆర్సీ చైర్మన్ ముప్పాల్ సుబ్బారావు గారు. వీళ్ళందరి బ్లెస్సింగ్స్ వల్ల, వాళ్ళ సపోర్ట్ ద్వారానే ఇదంతా పాసిబుల్ అవుతుంది. సో ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్, అండ్ థ్యాంక్ యూ. Signing off from Anvika 2026, and we will also have a lucky draw now, and after that you can go and collect your gifts also. Now lucky draw will be done by our chairman sir. I request lucky draw on the organization. I request Narendra Babu Garu and also our member Varshini to please come onto the stage for small felicitation for handling 2 days. Sometimes you need to take decisions dynamically. So they handled the MC Master of Ceremony by sitting here all the 2 days flawlessly. So I invite Narendra Babu Garu and Varshini to please come forward immediately. We don't have much time. Sir, madam, please. మీరు రన్నింగ్ కామెంటరీ లాగా బాగా ఎంజాయ్ చేసింది వీళ్ళ వల్లే.
కాన్ఫిడెన్స్ అంతా కూడా యాక్టివ్గా ఉన్నదంటే వీళ్ళ వల్లే. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్, నరేంద్ర గారు అండ్ వర్షిని మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎందుకు ఎల్లప్పుడూ ఎప్పుడు ఉండేలాగా ఇంకా లక్కీ నవ్వు లక్కీ డ్రా. ఇప్పుడు ఎలా తీస్తామంటే లాస్ట్ టైం తీసినట్టే చాట్ జీపీ స్క్రీన్లో డిస్ప్లే అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏమి పార్షియాలిటీ లేవు, అది ఏ నెంబర్ వస్తే వాళ్ళకే లక్కీ డ్రా. మంచిగా అమెజాన్ వోచర్స్ కూడా కొని రెడీగా కవర్లో పెట్టి ఉంచారు అజయ్, అవి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం జరుగుతుంది. స్లిప్లన్నీ తీసి పెట్టుకోండి, ఎందుకంటే నెంబర్ రాగానే ఆ స్లిప్ మాకు ఇచ్చేయాలి. నేమ్ వచ్చేస్తుందా? ఓకే, వెరీ గుడ్. సి పిక్ 5 random numbers from 1 to 849. అటాచ్ చేస్తున్నారా? $37, $184, $426, $613, $821. Names. Sri Joshika. Sri Joshika. Rakshita. Rakshita. Rani. Rakshita? Not there in the hall. Rakshita? Rakshita? ఉన్నారా లేరా? రండి మరి కిందకి రండి. నెక్స్ట్ యశ్వంత్. యశ్వంత్ ఎవరు? ఊరికే వస్తే సరిపోదు, ఇచ్చిందో చీటీ ఇవ్వాలిగా. లేడా యశ్వంత్? జోష్వా. జాష్వా నెయ్యే వస్తున్నావు పైనుంచి. ఎవరు నువ్వు? ఓకే ప్లీజ్. లాస్ట్ అఖిలేష్. అఖిలేష్ పి అఖిలేష్ వస్తున్నారు. లేరా అఖిలేష్? చెయ్యొద్దు మరి. ఓకే, అందరు వచ్చారు, 4 members వచ్చారు. అజయ్ 5 ప్రిపేర్ అయ్యారా లేదంటే ఒకటి మిగిలిపోయిందిగా? ఒకటి మిగిలింది, వాళ్ళు లేరు. అందుకని మళ్ళీ ఈ 849లో ఈ నెంబర్లు కాకుండా ఇంకే నెంబర్ ఇస్తుందో చూద్దాం చాట్ జీపీటీ. ప్లీజ్ ప్లీజ్ స్టాండ్. ఇట్రండి. 758. హరిగోపాల్. ఎస్ హరిగోపాల్. లేరు. ఇంకోటి రంజయ్. ఉన్నారా లేరా? లేరు. ఓకే, వన్ మోర్. ఉన్నారా? ఎస్ హరిగోపాల్. మరి ఏంటిది ఉన్నామంటే లేవని చెబుతావు ఏంటి? రైట్. అజయ్ ప్లీజ్ హ్యాండ్ ఓవర్. ఆల్గో మీరు నువ్వు చెప్పాలి. రైట్, అందరికి ఇచ్చే తలౌట్ ఇచ్చే. అయితే హరిగోపాల్ ఇంకోటి తీసుకోండి. ఉన్నాయి 5 ఉన్నాయి. అందరికీ ఉన్నాయి. అంతే ఒక్కొక్కరు అంతే, ఒకటే ఫోటో దగ్గరగా రండి. కంగ్రాచులేషన్స్ టు ఆల్ ద విన్నర్స్. సో యాజ్ ఐ సెడ్ యస్టర్డే, ఈ హాల్లోంచి ఫస్ట్ లేవాల్సిన వాళ్ళు నోవాటెల్ క్యాంపస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు, నోవాటెల్ దగ్గర బస్సు ఎక్కాల్సిన ఫస్ట్ వాళ్ళు
వాళ్ళు దిగే ఫస్ట్ వాళ్ళు రెడీగా ఉండండి. ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ ఉంది, అది అవ్వగానే ఫస్ట్ నోవాటెల్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు బస్సు ఎక్కి 2 బస్సులు వెళ్తే అవి వచ్చి మళ్ళీ గుంటూరు తీసుకెళ్ళాలి. సో ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ టు ది సెక్రటరీ యోషిత. Good evening, everyone. As we come close to these 2 days incredible days of Anvika 2026, my heart is filled with full of gratitude. They say a successful event is never the work of one person. It is the result of many hearts working together. Today, we have witnessed exactly that. I, Yoshita, on behalf of Sikasa Vijayawada, it is my privilege to propose oath of thanks. And I would like to thank our chief guest, Honorable Shri Satyakumar Yadav Garu, Minister for Health, Family Welfare and Medical Education, Government of Andhra Pradesh. And I would also like to extend my thanks to CA Fraternity, CA Muppala Subbarao Garu, Chairman SIRC of ICAI, CA Mandava Sunil Garu, Vice Chairman SIRC of ICAI, CA Rajesh Sharma Garu, Regional Council Member, Chairman Board of Studies Operations, CA Y Tirupataya Garu, Regional Council Member, CA Prasanna Kumar Garu, President of ICAI, CA Mangesh Garu, Vice President of ICAI, CA Gyan Chandra Mishra Garu, Vice Chairman Board of Studies Operations, CA Sridhar Muppala Garu, Conference Director and Central Council Member, for making this 2-day conference possible. I also thank our renowned filmmaker, Sailesh Kolanu Garu, for being part of Anvika 2026 and making this event even more special one. I would like to place on record a sincere gratitude to our managing committee members of Vijayawada branch, CA Uppuluri Jayant Garu, Chairman, CA Manish Jain Garu, Vice Chairman, CA Vemuri Pavan Kumar Garu, Secretary, CA Ajay Chowdhury Borra Garu, Sikasa Chairman, CA Vinila Garu, Treasurer, CA Narayana Kanchamreddy Garu, Immediate Past Chairman, and CA Dama Venu Garu, Managing Committee Member. CA Akkaya Naidu Garu, CA Purna Garu, CA Rajeshwar Garu, and CA GSR Garu for gracing this occasion. We also express our sincere gratitude to our chairpersons and mentors, CA Prabhavati Ma'am, CA Madde Nikhil Sir, CA Venkatraju Sir, CA Subham Sir, and Shri Muttevi Gaurakrishna Garu and CA Hiranmai Ma'am for your encouragement and guidance throughout this 2 days conference. And also, I would like to express my special thanks to CA Narendra Garu and CA Varshini Ma'am for interacting with students all over the 2 days. And I would also like to extend my sincere heartfelt thanks to our Sikasa family, CA Ajay Chowdhury Sir, Sikasa Chairman, CA Ajay Chowdhury Sir, and P. Nitin Sriram, Vice Chairman, Prashant, Treasurer, P. Pranita, Managing Committee Member, P. Dolly, Managing Committee Member, Harini, Managing Committee Member. Thank you for standing together through every challenge, every late night meeting, and every rehearsal, every phone call, and every moment of pressure. This success belongs to all of us. Our sincere thanks also goes for our dedicated branch staff, Ramesh Garu, Suresh Garu, Murthy Garu, and Chinna. And I also want to thank all the volunteers and cultural team and MC for their efforts. Our sincere appreciation to venue management, police department, press and media for taking the spirit of Anvika out of these walls. And I would also thank our food caterers for their warm hospitality and our technical team handling sound, lighting, microphones, etc. Your contribution made our event seamless. And finally, to the heart of Anvika 2026, all these 950 plus students present here, thank you for your enthusiastic presence and participation. Your energy, your curiosity, and your discipline. You transformed this conference from just an event to a vibrant celebration. With immense gratitude to everyone who contributed in one or another way,
I once again thank you all for making Anvika 2026 an unforgettable event. Thank you. గైస్ ఎంతమంది నెక్స్ట్ అటెంప్ట్ రాస్తున్నారు ఇక్కడ? నెక్స్ట్ వచ్చే ఎగ్జామ్స్ ఎంతమంది రాస్తున్నారు? ఎగ్జామ్ అప్లికేషన్స్ పెట్టుకున్నారా? ఈరోజే లాస్ట్ డేట్. అందరు సబ్మిట్ చేసుకున్నారా? మర్చిపోకుండా సబ్మిట్ చేయండి. అలానే మీ ఎగ్జామ్స్ ఎలాగో రాస్తున్నారు కాబట్టి ట్రై టు అటెండ్ మాక్ టెస్ట్. సో పేపర్ ఎంత డిఫికల్టీ వస్తుంది అనేది మీకు ముందు మాక్ టెస్ట్లో చెప్తారు, ఒక హింట్ లాగా. సో దానికి ప్రిపేర్ అయ్యారండి. ఫస్ట్ మాక్ టెస్ట్ ప్రిపేర్ అయ్యి మీరు ఫేస్ చేయండి. సో అది కనుక మీరు సక్సెస్ఫుల్ అయితే ఆటోమేటిక్గా ఐసీఐ ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ మీ ఎగ్జామ్స్లో సక్సెస్ అవుతారు. సో ప్లీజ్ ట్రై టు డూ ఇట్. అండ్ ఆల్సో నోవోటల్ దగ్గరికి వెళ్ళాల్సిన వాళ్ళు మీరు స్టార్ట్ అయ్యి మీరు బయటికి వెళ్తే బస్సు స్టార్ట్ అవుతాయమ్మా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వచ్చినందుకు. Novotel people, please start. Gift committee is ready with gifts. You hand over the gift coupon and you'll give the gift. Take the gift and depart from this campus. Thank you once again. Thank you one and all. గైస్ అందరూ ఒకేసారి వెళ్ళలేరు. ఫస్ట్ నోవోటల్ క్యాంపస్ వాళ్ళండి. ఈ లోపు మీకోసం బాబు 4 కౌంటర్లు పెట్టాం. ఒక్క నిమిషం అటు ఇటు మీ గిఫ్ట్ మీ చేతిలోకి వస్తే అక్కడ తోసుకోవాకండి ప్లీజ్. ఓజీ పాట పెట్టనా? ఓజీ పాట కాదు, మీలో ఒకడు మీ సిఏ స్టూడెంట్ ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ తీశాడు, చూడరా, సపోర్ట్ చేయరా. సో ఈ లోపు ఇది చూస్తూ ఉండండి, ఆ లోపు అవి కూడా అయిపోతుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్. సార్ నీ పేరేంటయ్యా? సార్ స్టోరీ ఏంటి చెప్పండి సార్. వద్దులేయా, వేరే ప్రొడ్యూసర్కి చెప్పుకో. సార్ సార్ నా పేరు షార్ట్ పిక్చరా వెబ్ పిక్చరా? వెబ్ సిరీస్ కదా సార్, షార్ట్ ఫిల్మే సార్. ఓకే, స్క్రిప్ట్ కావాలి. నాకు చదవడం రాస్తాం, తెలుగులోనే రాశాను సార్. నాకు తెలుగు చదవడం కూడా రాదురా బాబు. లేదు సార్, నేను స్టోరీ చెప్తాను సార్. సరే సార్, ఓపెన్ చేసి
నీకు వచ్చేది మీ దగ్గర నుంచి కమిటీకి వచ్చింది కాబట్టి మా దగ్గర కూడా వచ్చేసింది. వాళ్ళు ఏం చెప్పరు ప్యూర్స్ ఫస్ట్ కట్టు కట్ స్లాంగ్లో చెప్పు మాకు నీ స్లాంగే నచ్చింది. ఈ నార్మల్ స్లాంగ్ very awkward. No, you should actually try to act. My mother is a ఇప్పుడు ఇచ్చారుగా మీరు ఒకళ్ళు చైతన్య బ్యానర్ మీద ర్యాంకర్ दिया मैं फोन दबाड़ा है
రే